You can move in front because some can sit at the back. Should we say a few words of explanation what is a puja, because I think some of the newcomers Italians don't know. I think so. I'll tell them. You can translate. That is just. If there's somebody here, you translate. You are going. I can translate. Who else? Who could translate? Who has to be there? You need two persons. Just come on. Tu traduis de l'anglais au français? Oui, oui. You can sit here. Also translate in Italian. I can translate in Italian for Also. But have she not come? If she's come for the puja, everybody should come in. When they are all here, then I will start. Come forward, this room here. Those who can sit on the ground can sit in front. Just come. Nice. You like it? Color? Yeah? Where is who else will translate? Huh? All right, then come. You do it in French and let her do it in Italian. Anu has not come? You are there. Who else? Mary, The children can sit in front. Let the children sit in front. All the 4 children could come later on when we start the puja. Has everybody come? Ah, they've got it, modakas. Great. May God bless you. Ah, it's exactly this what it is. Who is outside? Alright, first I would like to tell you about the meaning of puja. Вначале я хочу рассказать вам о значении пуджи. Prima madre parlerà del significato del puja. There are 2 aspects. Есть 2 аспекта. One is the aspect that you have got your own deities within your side. Один аспект заключается в том, что у вас есть свои собственные божества внутри вас.
Ci sono due aspetti. Il primo è che adesso le vostre deità dentro di voi sono svegliate. And these deities are to be awakened within you. И эти божества должны быть пробуждены внутри вас. Deities are the different aspects of one God. Bожества — это разные аспекты одного Бога. Différents aspects d'un seul Dieu. E adesso queste deità devono essere ben svegliate dentro di voi e queste deità sono tutti gli aspetti di un solo Dio. So on one side you have the deities, these the aspects of God which are all the time awakened. On the other side you have your own deities which are sometimes awakened, sometimes half awakened, sometimes sleeping and sometimes sick. Так что, с одной стороны, у вас есть божества, аспекты одного Бога, которые все время пробуждены. С другой стороны, у вас есть свои собственные божества, которые иногда пробуждены наполовину, иногда спят, а иногда болеют. À moitié éveillé, parfois un peu endormi et quelquefois malade. E ci sono due aspetti, due cose. La prima è che le deità sono tutte l'aspetto di un Dio solo e dentro di voi le deità possono essere metà svegliate, completamente svegliate, un po' addormentate e a volte un po' ammalate. So you have to use two methods. One, to please the deities of God and to ask them to bless your deities or to ask them to awaken your deities. Так что вы должны использовать два метода. Один — доставлять удовольствие божествам Бога и просить их благословить ваши божества, или просить их пробудить ваши божества. E così voi dovete piacere alle deità che sono l'aspetto di Dio e chiedere le loro benedizioni per svegliare le vostre deità che sono dentro di voi. So by doing the puja, Так, means совершая when пуджу, you offer anything значит, that предлагая you что-либо, что у вас есть, предложить, offer, anything that you что-либо, что вы offer предлагаете, is, say, flowers. например, If you want цветы, to если вы offer хотите flowers поднести цветы Богу, God, вам не you don't нужно have to говорить speak что-либо, anything. You have to вам just нужно offer. просто предложить. This Это is для for you. вас. Anybody can Любой может understand offering. понять подношение. Is, for that. Для этого вам не You нужно don't have иметь to даже have язык. even a tongue. Даже если Even слепой if a человек blind хочет man дать вам is there, что-то, if he он wants to может give you просто something, дать вам, he и can этого just give you выражения like будет this. достаточно для And любого, that чтобы expression понять, is что это sufficient подношение, for и вам anybody не to нужно be ничего convinced that говорить it's an об этом. offering. You don't have to say anything about it. Ainsi, pour exprimer l'offrande qui vient de vous-même, vous n'avez pas besoin de parler, il n'y a pas besoin d'aucun langage, il n'y a que l'expression du don qui est nécessaire, qui est là, qui doit être là. So now when you offer a flower to God, even if you don't say a mantra, it is offered, all right, is given. But whether it is accepted or not is a problem. Итак, теперь, когда вы подносите цветы Богу, то даже если вы не произносите мантру, подношение уже совершено, это уже отдано. Но принято ли оно или нет, это проблема. Dunque, l'offerta non ha bisogno né di linguaggio né di qualsiasi cosa speciale. Quando uno offre un fiore si capisce il significato. E lo stesso quando voi offrite un fiore a Dio, il gesto si fa naturalmente, non c'è bisogno di mantra, però il problema che si pone è Dio lo accetterà o no. But now when you are a realized soul and you offer anything, it is acceptable to God even if you don't say anything. Но теперь, когда вы стали реализованной душой, и вы преподносите что-либо, это принимается Богом, даже если вы не произносите мантру. Adesso, visto che voi siete realizzati, se voi offrite un fiore a Dio,
questo fiore sarà accettato, che voi parlate o no. But what about you getting any reward out of it? Mais Но как maintenant, насчет вашей pour награды vous, от всего quelle этого? va être la récompense de cela? E adesso allora per voi, quale sarà la ricompensa di questo gesto? After realization, when you offer anything to God, He accepts. Because it's coming from a realized soul, so He accepts. Now, how do we get blessed by Him? By giving a flower to God. После реализации, когда вы предлагаете что-либо Богу, то Он принимает это, потому что это исходит от реализованной души. Так что Он принимает. Теперь, как мы можем получить Его благословение, поднося цветы Богу? Adesso voi, essendo realizzati, potete sempre offrire questo fiore a Dio e Dio lo accetterà. Però come riceverete la benedizione per questo gesto? Now, if you don't say anything about it, you just offer the flower, then you might be rewarded with many flowers automatically in life. Если вы ничего не говорите по этому поводу, то просто предлагая цветок, вы можете быть награждены множеством цветов автоматически. Se voi offrite un fiore e che non chiedete nulla, sarete ricompensati ricevendo tanti altri fiori in ritorno. Or you may be, whatever material things you offer, you may be blessed materially. Или если вы подносите какие-либо материальные вещи, то вы можете быть благословены материально. E se voi offrite qualcosa di materiale, sarete ricompensati forse ricevendo cose materiali in ritorno. Then in a subtler way, if you say something, as you say for offering somebody, that humble way of saying that I'll be happy if you would accept this, will be even subtler results of that maybe, which would be much wider, maybe much deeper. На более тонком уровне, если вы скажете что-то во время подношения в скромной манере, например, «Я буду счастлив, если вы сможете принять это», то на более тонком уровне результат иногда может быть более широким, может более глубоким. Adesso se voi non soltanto accettate così, però dite per favore mi faccia l'onore, il privilegio di accettare questo, lì uno diventa più sottile e più profondo e dunque le benedizioni ricevute per questo saranno anche loro più profonde e più sottili. Now you do something symbolic, which is very the essence, the principle of something. Like flowers are the represent the principle of the Mother Earth. Теперь вы делаете нечто символичное, что является сутью, принципом чего-либо, как цветы представляют принцип Матери Земли. Adesso a livello anche più sottile, se voi offrite fiori, i fiori sono il simbolo di Madre Terra. Now, so the symbolicism of all the things that we can offer to God has been meditated upon and has been found out. Так этот символизм всех вещей, которые мы можем предложить Богу, являлся предметом для медитации и был открыт. Adesso tutte le cose che vengono offerte a Dio sono state riflettute, ponderate da migliaia di anni per il loro simbolismo. So they use 5 things called as Panchamrita. Так они используют 5 вещей, которые называются Панчамрута. Adesso allora hanno scelto 5 cose simboliche che vedete qui che Madre ha detto in sanscrito. Because if you have hit the principle, then you have really hit the whole, isn't it?
Потому что если вы достигли принципа, то вы действительно достигли всецелого, не правда ли? Perché se voi avete trovato il principio, allora arrivate al tutto. Because spiritual well-being is a total well-being. It's not just partly that your material well-being or your physical well-being or your emotional well-being or your mental well-being. It's a total one, completely balanced into totality. Потому что духовное процветание – это полное процветание, оно не может разделяться. Ваше материальное благополучие или ваше физическое здоровье, или эмоциональное здоровье, или денежное процветание – это единое, полностью сбалансированное в целое. Benessere spirituale è una cosa completa, non è separata come benessere fisico, benessere materiale o emozionale, e se avete benessere spirituale siete bene per tutto. Now, when you offer these other things like these we call them akshatas, what do you call turmeric rice. You see this yellow thing. You see, when you offer this, you know the yellow color is that of the Swadhisthana chakra, and rice is very dear to all the gods. Итак, когда вы преподносите все другие вещи, мы называем их акшатас, рис с куркумой, этот желтый порошок. Когда вы преподносите это, вы знаете, что желтый цвет – это для Свадhisthana чакры, а рис очень дорог всем богам. Dunque, se voi per esempio offrite questo riso che si chiama riso turmerico in inglese, che è giallo, il giallo è il colore del Svadhisthana e il riso è caro a tutte le deità. Now there's a trick in it because it's a human trick. Gods are fond of rice, so they put turmeric on it. Means that we offer to you a rice which is yellow colored, means you should give us blessings of our creativity. When you eat it, more creativity will flow and we'll be blessed by that creativity. It's a trick. В этом есть трюк, потому что это трюк людей. Боги очень любят рис. Люди кладут в него куркуму, и это значит, что мы подносим вам рис желтого цвета. И это значит, что вы должны нам дать благословение в нашем творчестве. Когда вы будете есть его, то больше творчества потечет, и мы будем благословлены этим. Это трюк. Autrement dit, il demande à Dieu de leur donner plus de créativité. Adesso gli uomini allora hanno fatto un trucchetto, offrono apposta di questo riso giallo di modo di avere il Svadhisthana destro benedetto, il centro della creatività, e così infatti significa che chiedono più benedizioni per più creatività. The whole thing of puja is the trick of human saints, you see, how to trick God, to give more blessings. Вся пуджа есть хитрость человеческого сознания. Как обхитрить Бога, чтобы Он дал больше благословений? Qui fait que, à travers tous les symboles qui sont offerts par le puja, les humains demandent à Dieu de les bénir et de leur donner toutes les bénédictions pour pouvoir se développer dans tous les domaines. But whatever God likes has to be auspicious and holy. So ultimately it works out for the holiness of saints and their simple hearts. Что бы ни нравилось Богу, это должно быть благоприятным и святым. Так что в конечном счете это работает для святости святых и их простых сердец. Adesso ciò che viene dunque offerto, il puja è un trucchetto degli uomini per chiedere alle deità i doni, le benedizioni che loro vogliono, e lo stesso per queste offerte che si fanno. Now the puja cannot be done by a person who is not a realized soul. Пуджа не может быть совершена человеком, который не является реализованной душой. A person who preaches also has to be a realized soul. The one who does namaz has to be a realized soul. The one who prays has to be a realized soul.
Человек, который проповедует, также должен быть реализованной душой. Тот, кто совершает намаз, должен быть реализованной душой. Тот, кто молится, должен быть реализованной душой. Celui qui va dire les mantras, celui qui donne les offrandes, doit être réalisé. Adesso coloro che fanno queste offerte per ricevere doni, visto che sono realizzate, che sono persone sante, è a posto, viene accettato. E il puja deve essere fatto soltanto da persone realizzate, come i preti, le persone che fanno, dicono preghiere e fanno ufficio di preti, debbono anche essere autorizzati, dunque realizzati. So all the utensils that are used are to be worshipped in a way that they are to be holy things. They are to be respected things. You cannot use anything, say the one you are using in the bathroom, and use the same thing for the puja. It is absurd. Так вся утварь, которая используется, должна быть признана как святая вещь, должна быть уважаема. Вы не можете использовать что-либо, например, то, что вы используете в ванной, и использовать то же самое для пуджи. Это абсурд. Adesso allora tutti gli oggetti che vengono utilizzati per il puja debbono essere anche santificati. E dunque non si può utilizzare le stesse cose, per esempio per la sala da bagno e poi per il puja. Three things are very important. Is a ghata, this one is the vessel. Vessel that contains the kundalini, the vessel that contains the primordial desire within us to get to God is first to be worshipped. Our desire is the ghata, is the one made here, and on top is called as a Shri Phala. Shri Phala means this also has got water in it. If you see, this coconut has this represents the coconut represents the same thing. Три вещи очень важны. Первое – это гхата, сосуд, в котором находится кундалини, сосуд, который содержит первозданное желание внутри нас попасть к Богу. И вначале нужно поклоняться этому нашему желанию. Это гхата. Это находится здесь. И наверху Шрибхала. Шрибхала также содержит воду внутри. Если вы можете видеть, а также кокос. Этот кокос представляет то же самое. Tra questi oggetti ce ne sono soprattutto tre che sono importanti per essere venerati e rispettati. Uno è questo vaso che sopporta la noce di coco, perché dentro il vaso c'è l'acqua e rappresenta il desiderio primordiale o la kundalini primordiale. Lo stesso la noce di coco contiene acqua e anche lei è il simbolismo di questa kundalini primordiale, della kundalini primordiale. Now in the subtler form, it is the water of all the rivers of the world, rivers. Теперь в более тонкой форме это есть вода всех рек мира. And the coconut is the water of all the oceans. И кокос есть вода всех океанов. Adesso c'è il simbolismo dell'acqua che sta dentro il vaso, simboleggia tutti i fiumi del mondo, invece l'acqua che si trova dentro la noce di coco simbolizza l'acqua di tutte le oceani del mondo. The water from the ocean or sea rises through the tree trunk of the coconut and becomes sweet water in the coconut. It's a symbolic thing. Вода этого океана или моря поднимается вверх по стволу кокосового дерева и становится сладкой водой кокоса. Это символичная вещь. C'è il simbolo dell'acqua che viene dalla terra, che va lungo l'albero come nutrimento e che diventa acqua dolce zuccherata nella noce di coco e che rappresenta questa somma che è l'acqua dell'oceano. So this is the vessel called Ghata Puja. This is the Ghata Puja. Так что этот сосуд называется Гхата Now, I Пуджа. don't want to go to details today because we have to talk about Ganesha.
The same is, now that is water, alright. Then we have to worship Ghanta and Shankha. These are two representing the sound. Я не хочу углубляться в детали сегодня, потому что мне нужно рассказать о Ганеше. То же самое здесь. Это вода, хорошо? Потом нам нужно поклониться Гханта и Шанка. Эти две вещи символизируют звук. Adesso Ghanta e Pujja, che sono la conchiglia e la campana, sono anche molto importanti per venerare perché rappresentano il suono primordiale. Actually, the Shankha represents the ether. En fait, la conque représente В действительности l'éther. Шанка представляет La эфир. Shankha rappresenta l'etero, l'aria. Then we have the Deepa, this one. It's the light, represents the light element called as Tejas. Ensuite, Также у нас есть vous voyez Дипа, cette espèce свет. de chandelier Он là представляет элемент représente света, который la также lumière. называется Тейджас. Il lume Deepa rappresenta la luce. Normally also to the goddess they also give her a fan which represents the air element. Ah oui. Обычно они также дают богине веер, который символизирует элемент Un воздуха. éventail qui représente l'élément de l'air. Poi alla dea si dà anche normalmente un ventaglio che rappresenta l'aria, aria essendo differente di etero. So this is how all the five elements are pleased beforehand using them. So the essences of these, or the causal essences of these five elements should be pleased at this time. Ainsi, Should be supporting the puja. Таким образом, все эти пять элементов становятся удовлетворенными, прежде чем рука их использует. Так что суть всех пяти элементов должна быть удовлетворена перед началом и должна поддерживать пуджу. Essendo venerati prima del puja, aiuteranno a sopportare il puja. Now there are also all kinds of other things like your family deities you might be worshipping in your family, some deities, they should not be also at this time upsetting the puja, or maybe the forefathers who are dead. All these things are to be quietened so that they should be told that this is a puja like this and you do not disturb us at this time. Means even thoughts should not come, their thoughts or their any disturbances. So everything is to be first made into peace. Теперь также существует много других вещей, как, например, божества вашей семьи. В вашей семье, вероятно, поклонялись некоторым божествам. Они не должны расстраивать пуджу. Или же ваши предки, которые же умерли. Все эти вещи должны быть успокоены. Им нужно сказать о пудже и попросить не беспокоить в это время. Так, чтобы даже мысль не приходила, их мысли не мешали. Вначале все нужно привести в состояние покоя. Я рассказал вам об одном аспекте коротко, потому что это очень длинная вещь. И если мне нужно говорить о ней, то мне придется говорить 3 раза и по 3 часа каждый раз, пока это не будет закончено. Dunque, madre dice che anche prima del puja si deve pacificare gli antenati, i membri della famiglia che ci vorrebbero disturbare, chiedere di non avere pensieri, che niente ci venga disturbato. Dunque per questo si devono anche venerare gli antenati, i membri della famiglia. E madre ha detto che questi erano gli aspetti più, diciamo le parti più essenziali di questo primo aspetto, che lei non ha il tempo adesso di entrare in dettagli perché ci vorrebbe 3 volte più tempo. Now we come to the second aspect, which question I asked you, how do you get benefited by it? Теперь мы подошли ко второму аспекту. Вопрос, который я задавал вам, как вы получаете награду от этого? Dunque il secondo aspetto della domanda, ma come riceviamo noi benedizioni delle nostre offerte di un puja? Madre parla adesso di questa seconda
benedizione. So, apart from this technique, to have the best effect or the blessings or the best flow of the grace within us, we say mantras. Pour avoir Так, помимо этой техники, для того, чтобы иметь наилучший эффект или благословение, или наилучшее течение благодати внутри нас, мы произносим мантры. Per avere un massimo di benedizioni di questo puja si dicono i mantras. The sound of mantras resound, echo into the being of God. le son des mantras Звук мантр résonne эхом dans отзывается в l'être de существе Dieu. Бога. Il suono degli mantras fa eco dentro l'essere di Dio And they are re-echoed on our chakras. Et l'écho est И renvoyé возвращается sur в nos наши chakras. чакры. e questo eco viene ritrasmesso sui nostri chakras. And then the chakras start opening more. Et c'est à И ce после moment этого que чакры les начинают chakras открываться s'ouvrent больше. plus. So the flow of the grace of God is received. Ainsi, le flot des Таким vibrations образом de Dieu принимается est поток reçu. благодати E allora Бога. questo eco che viene sui nostri chakra apre di più i nostri chakra e così la grazia di Dio è ricevuta. But only a realized soul should chant a mantra. Mais seulement un душа être должна réalisé произносить мантру. peut formuler un mantra. Solo un'anima realizzata può dire un mantra, Because without connection, how will it reach God? Потому что Parce que без sans связи, как они connexion, достигнут comment Бога? peut-on atteindre Dieu? perché senza connessione come potrebbe questo mantra attingere Dio? It is a vicious circle. C'est Это un cercle порочный круг. vicieux. Un circolo vizioso. Now, one may say that, Mother, you cannot get realization unless and until you get the grace of God. On pourrait dire, Теперь mère, кто-то on может ne peut сказать: pas «Мать, вы не recevoir можете la получить réalisation реализацию, пока не avant de получите recevoir la благодать Бога». grâce de Dieu. In questo circolo vizioso si potrebbe dire, ma allora madre, non si può ricevere la realizzazione se uno non ha ricevuto la grazia di Dio. And the chakras won't open by a person who is not a realized soul. Et les И chakras чакры ne не vont pas откроются s'ouvrir нереализованным par человеком. quelqu'un qui n'est pas un être réalisé. E i chakra non si potranno aprire da una persona che non è realizzata. Without opening the chakras, you cannot get realization. Et sans ouvrir les chakras, on ne peut pas recevoir la А без réalisation. открытия Senza чакр aprire вы i не можете chakra non si получить riceve la реализацию. realizzazione. That's how the play of the mother comes in. C'est alors так que le jeu игра матери de la приходит. mère vient sur la And scène. of all the saints, like you. Et de И tous для les святых, êtres как вы. réalisés comme nous. È lì che il gioco della madre entra e delle anime realizzate come, degli santi come noi. I would say the Sahajogis have to break this vicious circle. Et c'est que Я бы ça, сказала, Jai что Yogi сахаджи-йоги должны сломать этот порочный briser круг. ce cercle vicieux. E dunque tocca ai Saja Yogi di aprire questo cerchio vizioso. You have to raise the Kundalini yourself. Vous devez Вы должны vous-même поднять кундалини élever la сами. Kundalini. Voi stessi dovete alzare la Kundalini. Once you raise the Kundalini opens the chakras a little bit. Lorsque Как vous только вы élevez votre поднимаете кундалини, кундалини elle ouvre открывает les чакры chakras. немного. Quando voi aprite le Kundalini, i chakra si aprono un pochettino. Because you have given your vibrations to the chakras. Parce que Потому vous что avez вы donné дали vos свои вибрации vibrations à чакрам. vos chakras. Perché voi avete dato le vibrazioni ai chakras. So once she knows there is a Sahajogi standing behind the seeker, she rises with Lorsqu'elle- confidence. Lorsqu'elle sait Как только она qu'il y знает, a что un это Sahaja сахаджи-йог Yogi стоит за искателем, derrière она le поднимается. chercheur, à ce moment-là, la Kundalini s'élève. Perché quando la Kundalini sa che c'è un Saja Yogi che lavora su un ricercatore, allora la Kundalini si alza. She knows you are her brothers and sisters. Elle Она sait знает, вы ее que братья и сестры. il est un frère ou une sœur de cette Kundalini And that you belong to the same family as she does. et qu'elle И appartient то, что вы à la même принадлежите к одной famille семье, я et вижу qu'ils это. appartiennent à la même famille qu'elle. Perché allora la Kundalini sa che ci sono fratelli e sorelle
accanto e che tutti appartengono alla stessa famiglia. She knows the land where she has to grow, see, so she can feel that, and then she rises in her dignity. Elle sait à Она quelle знает terre elle язык, благодаря appartient. которому Et она à ce должна расти, moment-là, elle так что s'élève она dans toute чувствует sa его, а dignité. потом она Lei поднимается с sa in достоинством. che terra appartiene e allora si alza nella sua dignità. That's how she breaks this vicious circle. C'est alors Вот так qu'elle она разрушает brise ce этот cercle порочный круг. vicieux. È così che lei apre questo cerchio vizioso. That's why in the beginning we don't tell them about the mantras. Поэтому в самом начале мы не говорим им о мантрах. On ne parle pas des mantras. Because in the mantras you have to accept me as the deity. Потому что в мантрах вы должны признать меня как божество. Comme déité. È per questo che all'inizio non si dicono i mantras, perché con i mantras sanno che debbono accettare Mataji come la deità. In this advent of mine, it is made compulsory that you have to recognize me. В этом моем пришествии это стало обязательным, что вы должны признать меня. Il faut maintenant la reconnaître. È per questo che adesso con l'avvenimento di madre è obbligatorio di riconoscere madre. Because this is very precarious, the resurrection time we can call it, or the time of your last judgment. Потому что это время очень опасное. Мы можем назвать временем воскрешения или последним Perché судом. questi tempi adesso sono molto critici, visto che sono i giorni dell'ultimo giudizio. First the realization has to be given, without any recognition. En premier Вначале lieu, должна la быть дана réalisation doit реализация, être безо donnée, всякого sans признания меня. aucune reconnaissance d'abord. In primo luogo, la realizzazione deve essere data senza nessun riconoscimento, But not to those who are denying or insulting me. Mais pas Но не à тем, ceux кто qui отрицает или dénient оскорбляет ou qui меня. insultent Mataji. ma non a coloro che rifiutano o che insultano madre. Under any circumstances they cannot get realization, whatever you may try. Dans При aucune любых circonstance, обстоятельствах ils ne они не peuvent могут percevoir получить la реализации, réalisation, что бы вы quoi ни que vous делали. essayez. In nessuna circostanza queste persone riceveranno la realizzazione, anche se provate di tutto. Even after realization, if people start thinking against me, vibrations will stop. Même après la Даже после réalisation, реализации si on эти pense люди contre начнут думать Mataji, против à ce меня, и moment-là, les вибрации vibrations прекратятся. vont stopper. Anche dopo la realizzazione, se voi pensate o se qualcuno pensa contro Mataji, le vibrazioni smetteranno. Because of Sahasrara. À cause du Из-за sahasrara. Сахасрары. And the heart has to be completely in union with me. Otherwise, Sahasrara is closed. Il faut И que сердце le должно chakra быть du cœur полностью soit соединено со мной. absolument В противном ouvert, случае Сахасрара закрыта. à l'unisson du sahasrara de Mataji. Autrement, le sahasrara sera également fermé. E questo per importanza dello Sahasrara. Se il cuore non è all'unisono con madre, il Sahasrara rimane chiuso. Now those people who are simple, who are full of open hearts, you see, such people understand me very well and they just put me in their hearts. Maintenant, les gens Те qui люди, sont которые très simples, просты, которые наполнены открытым сердцем, такие люди понимают меня очень хорошо, и они просто помещают Le меня в свое persone che сердце. sono semplici, che hanno il cuore aperto, mettono subito Mataji dentro il loro cuore e la accettano subito. After realization, after going through the understanding of Sahaja Yoga through their mental activity, also the intellectuals understand me and recognize me in a little circle. Maintenant, После реализации, после les понимания gens сахаджа-йоги qui через n'ont ментальную pas, qui sont активность pas тоже, aussi simples et qui n'ont pas интеллектуалы aussi le тоже cœur понимают ouvert, меня и признают ils peuvent меня aussi, в их небольшой области. après un certain temps, comprendre Mataji, même à travers le processus de la compréhension de Sahaja Yoga. Adesso coloro che fanno tutto passare tramite il mentale, che sono troppo intellettuali, anche a qualche di loro
sarà dato di aprirsi un pochettino e di riconoscere e ricevere madre nel loro cuore. After the puja, when they receive the blessings in a very blissful state they achieve, then they realize the value of puja also afterwards. После пуджи, когда они получают благословение, в очень блаженном состоянии, которого они достигают, тогда они осознают ценность пуджи тоже, после нее. Dopo il puja, ma dopo soltanto, queste persone capiranno il valore di questo stato in benedizione tanto sereno e lì capiranno il valore del puja. Now in India, where the puja system has been traditionally coming and has been maintained quite a lot, they understand it without any mental processes. Сейчас в Индии, где система пудж имеет традиционные корни и много поддерживалась, они ее понимают и без какого-либо ментального процесса. In India, dove si fanno pujas da tanto tempo, non hanno bisogno di capirlo tramite il loro processo mentale. But when they meet somebody, an intellectual who has become a sahajogi, they can't understand them. Но когда они встречают какого-нибудь интеллектуала, который стал сахаджа-йогом, они не могут понять Quando incontrano queste persone, un sahaja yogi intellettuale, non lo possono capire. They don't want to listen about it, the whole rigmarole of the whole movement of the brain. Они не хотят слушать об этом. Весь костный мозг из кости идет в мозги. Some of them, Non vogliono sentir parlare di tutto questo movimento del mentale. and some of them who try, you see, little westernized, they try, you see, they develop an inferiority complex. Некоторые из них пытаются, те, которые европеизированы, они пытаются и развивают комплекс неполноценности. And they go to the left side. И они уходят на левую E сторону. gli indiani che provano di occidentalizzarsi sviluppano un complesso di inferiorità e allora vanno sul lato sinistro. But there is no need to understand it with mental, to all the time analyze it through your mental process and then to understand everything and then become Sahajogis with the heart open. It's rather very circuitous. But what to do? They have gone that way, so they have to come that way. И они уходят на левую сторону. Но нет необходимости понимать это через ментальный уровень. Я имею в виду все время анализировать через умственный процесс, и затем понимать все, и затем становиться сахаджа-йогами с открытым сердцем. Скорее через объезд, но что делать? Они ушли тем путем, они должны прийти тем же путем. Non è necessario di capire il puja tramite queste circonvoluzioni mentali, però se vogliono capire soltanto attraverso questo modo, non c'è altro da fare che di accettare questo e di passare tra questo processo mentale. Because even if they become Sahajogis, they start questioning and thinking about it and worrying about it. Потому что даже если они станут сахаджа-йогами, они начнут спрашивать и думать об этом, и переживать по этому поводу. Perché anche se diventano sahaja yogi fanno domande, si preoccupano per tutto questo. So the false people just mesmerize them and take advantage of that mesmerism. Так что лживые люди просто гипнотизируют их и пользуются преимуществом от этого гипноза. Prennent avantage de cette façon de faire. E così gente falsa approfitta di questo tipo, questa attitudine e allora ipnotizzando utilizzano questo potere ipnotico. So one should not feel bad if you feel like analyzing, you should go ahead with it. Because I cannot stop your speed. I am not going to mesmerize. Mataji dit que
si on continue d'analyser Так что не нужно tant огорчаться, pis, если il вы ne faut pas le чувствуете, что stopper. De анализ toute необходимо façon, ma немедленно machine ne прекратить, le потому что я не hypnotisera могу остановить вашу Mataji скорость, и я не dice собираюсь che вас se voi la гипнотизировать. sentite di analizzare e decorticare tutto, non dovete sentirvene colpevoli, continuate perché madre non vi farà smettere di questo perché non vi vuole ipnotizzare. In Sahaja Yoga, the freedom is to be respected. Dans Sahaja В Yoga, Сахаджа-йоге свобода la должна liberté уважаться. doit être respectée. In Sahaja Yoga la libertà deve essere rispettata, But we do not allow people to come for puja who have not achieved a certain amount of understanding mentally of Sahaja Yoga from the Western people, not in India, but here there is a restriction. Но мы не разрешаем приходить на пуджу людям, которые не достигли некоторого ментального понимания сахаджа-йоги среди европейцев. Не в Индии, но здесь есть ограничения. per gli occidentali, non per gli indiani dove non c'è problema, per gli occidentali non devono essere autorizzati a partecipare a un puja se non hanno già attinto un certo stadio di accettanza oltre queste domande mentali. Because supposing in India, I do not explain to them, they don't want to know. They know that they'll get vibrations. Потому что, например, в Индии я не объясняю им, они не хотят знать. Они знают, что они Perché in получают India la вибрации. gente non vuole sapere nulla, sanno che riceveranno le vibrazioni. They already know about vibrations, so I don't have to tell them you will get more vibrations. If they get more vibrations, they know I am the Shakti, that's all. I don't have to explain. Они уже знают о вибрациях, так что мне не нужно говорить им, вы получите больше вибраций. Если они получают больше вибраций, они знают, я Шакти. Like И as you все. can make out Мне не which нужно is the объяснять. best wine, they can make out who is the real person. Так как вы можете узнать, какое вино лучшее, так и они могут узнать, кто настоящий человек. They know the taste of it. Они знают вкус этого. Perché in India la gente non ha bisogno di spiegazioni per sapere che riceveranno più vibrazioni durante un puja. Ci vanno, sentono più vibrazioni e dunque sanno che madre è la Shakti, il potere primordiale. Come noi non abbiamo bisogno di spiegazioni per sapere qual è il vino migliore, loro lo stesso sanno il gusto. Now once in a puja, I had about 6,000 people had touched my feet. So I said in a puja, now please don't have people need not touch my feet. I said it. But they thought it was Dhumal who suggested, so they all got after his life. They said, you only want to take all the blessings from others' feet and you didn't want us to take it, and they got out. Однажды на Пудже около 6000 человек прикоснулись к моим стопам, так что я сказала, пожалуйста, теперь пусть на Пудже люди не прикасаются к моим стопам. Я сказала это, но они подумали, что Дхумаль предложил это и рассердились на него. Они сказали, только ты хочешь получить благословение от стоп матери, и ты не хотел, чтобы мы тоже получили их. И они ушли. Perché Mr. Dhumal, un grande saggio yogi indiano, gli aveva detto che riceverebbero più benedizioni se toccano i suoi piedi. Another thing is, you see, in the West, I never used to make the Panchamrita with my feet, but with my hands, because here people would think that that's a dirty thing, feet is, and we should not have of the feet, you see. But actually the feet are very powerful and they can never be dirty. Другая вещь – это то, что на Западе я никогда не делала панча-амрута со своими стопами, а только с моими руками, потому что здесь люди думают, что стопы – это грязные вещи, мы не должны иметь это от стоп. Но в действительности стопы очень могущественны, и они никогда не могут быть грязными. E in Occidente madre fa piuttosto il puja con i mani perché in Occidente le persone pensano che i piedi, essendo sporchi, non si possono venerare per un puja e non accettano che i piedi sono molto più potenti
e che sono così, essendo così potenti non possono essere sporchi. Like the river Ganges has vibrations. And if you have the water of Ganges, you will see that it will never be dirtied. On the contrary, whatever are inside that, because it's never sort of very kept clean, whatever dirt has gone into it, it settles down and doesn't dirty the thing at all. It's very clean water, all the time vibrating. Il en est de même de la rivière Как du река Ганга, Gange, у которой qui est есть вибрации. vibrée. Если у вас будет вода из Ганги, то вы увидите, что она никогда не может быть грязной. Наоборот, даже что бы ни было внутри нее. Потому что ее никогда не держат особенно чистой. Какая бы грязь ни попала в нее, она оседает и не загрязняет все остальное. Очень чистая вода, всегда дающая вибрации. Emette tante vibrazioni, il sporco va semplicemente al fondo e l'acqua è sempre pura. So one must understand whatever is pure, which is responsible for purity, which is the source of purity, can cleanse any impurity. So how it can be impure? Так что вы должны понять то, что есть чистое и что ответственно за чистоту, что является источником чистоты, может очистить любую нечистоту. То как это может быть нечистым? Ciò che è puro non può allora diventare mai impuro perché non viene toccato. But with the brain, if you think it, it's so limited. You cannot think of something which is just the embodiment of purity. Но если вы думаете мозгами, это все очень ограничено. Вы не можете думать о чем-то, что является воплощением чистоты. Con il mentale è troppo limitato per concepire che qualcosa può essere tanto puro perché è la manifestazione della purezza assoluta. This is the point we have come now, where I think I should talk about the absolute. Это момент, к которому мы сейчас подошли, где, я думаю, мне нужно сказать об абсолюте, который есть Шри Ганеша. Today is his puja. Сегодня его пуджа. It's a very great thing that this puja we are doing in Geneva, in Switzerland. Это очень великая вещь, то, что эту пуджу мы проводим в Женеве, в Швейцарии. E oggi dunque è arrivato il momento di parlare dell'assoluto e l'assoluto della purezza è Shri Ganesha. È un molto grande onore per la Svizzera, per Ginevra, che questo puja sia svolto qui. Geneva is the right heart, I think. The way it is against right heart. Женева – это правое сердце, я думаю, потому как она против правого сердца. Ginevra è l'atto, è il cuore destro perché c'è attività contro il cuore destro. Everybody's life is a tragedy like Ramayana here. Жизнь каждого здесь трагедия, как Рамаяна. La vita di ognuno è una tragedia come la vita di Sri Rama. And that is why it is very important that Sri Ganesha should be worshipped here. И потому это очень важно, чтобы Шри Ганеше поклонились здесь. E perciò è tanto importante che Shri Ganesha venga venerato qui in Svizzera. Now, Shri Ganesha, as you know, is the embodiment of innocence. Как вы знаете, Шри Ганеша есть воплощение невинности. Come lo sapete, Shri Ganesha è la manifestazione, l'incarnazione dell'innocenza. Now, Ganesha's color is red or orangish because the child, when it is conceived as a fetus, the first color it sees is orange or the red one of the mother's womb, of the blood. Цвет Шри Ганеши красный или оранжевый, потому что ребенок, когда он зачат, как плод он имеет оранжевый цвет или красный цвет материнской утробы и крови.
c'est la couleur du sang. E il colore di Shri Ganesha è rosso-arancione perché è il primo colore che vede il fetus nell'utero della sua madre, il sangue e i colori. In Sahaja Yoga, now you must have learned that every action has a reaction which acts. Dans В сахаджа-йоге вы, devez наверное, avoir уже compris узнали, que что chaque каждое action действие имеет a sa реакцию, réaction которая qui действует. marche, qui réagit. Adesso avrete capito che in Sahaja Yoga che ogni azione ha la sua reazione che a turno suo reagisce. The color of the original, we can say the primordial Ganesha is just of the clay because he is made out of Mother Earth. Цвет первоначального, мы можем сказать первозданного Ганеши, это цвет глины, потому что он сотворен из матери земли. Il primo colore di Shri Ganesha è quello dell'argilla perché Shri Ganesha è fatto di madre terra. Now when the Gauri, the mother of Ganesha, created him to protect her chastity while she was having her bath, she colored him red because everybody could see that there's somebody sitting there to protect her. Когда Гаури, мать Шри Ганеши, создала его, чтобы защитить свое целомудрие, когда она принимала ванну, она покрасила его в красный цвет, чтобы все могли видеть, что там кто-то сидит, чтобы защитить ее. Quando Shri Gauri ha creato Ganesha per proteggere la sua castità durante il suo bagno, lei l'ha dipinto in rosso di modo che ognuno lo potesse vedere. So when you see the red color around you as a fetus, then you absorb that color and your Ganesha gets colored with the red in the same beautiful manner. Just it has a reaction of that getting red and it acts, means red color of a Ganesha, the one who has a red color of a Ganesha frightens others. They know there is Ganesha sitting there, a pure, chaste personality with all the fieriness of the Ganesha is there. Так что, когда вы видите вокруг себя красный цвет, будучи плодом, когда вы впитываете в себя этот красный цвет, и ваш Ганеша становится красным в такой же прекрасной манере. У этого действия есть реакция. Он становится красным, и это действует. Красный цвет Ганеши. Тот, кто имеет красный цвет Шри Ганеши, пугает других. Они знают, что Ганеша сидит там. Чистый, целомудренный человек, имеющий гнев Шри Ганеши. Adesso il feto quando è piccolo assorbe questo color rosso e così assorbe, viene dipinto di rosso come Shri Ganesha e se è mantenuto bene in una persona allora le altri notano questa purezza, questa innocenza e rispettano e temono questa purezza come Ganesha che doveva difendere il bagno di sua madre. Now this Ganesha, when is in a childhood, as you see, when the child is born, the children are extremely protective or fiery, we can say, about anybody touching their innocence. Теперь этот Ганеша во время детства. Как вы видите, когда ребенок rожден, дети очень защищающие и вспыльчивые по отношению к любому, задевающему их невинность. E quando i bambini nascono e sono molto piccoli, sono molto suscettibili e difendono molto violentemente se qualcuno volesse attingere alla loro innocenza. When they are absolutely young, they are not even aware of it. But slightly as soon as they start growing, they become very aware and they don't like their clothes to be taken out in the presence of others. They become very shy of their innocence. I mean, not shy. Shyness is not innocence of their nudity, very shy of their nudity, so that their innocence should not be attacked. Когда они совсем маленькие, они еще не осознают этого. Но немного, когда они начинают подрастать, они становятся очень осознающими. И им не нравится раздеваться в присутствии других. Они становятся очень стеснительными в своей невинности.
Но стеснительными не в смысле своей наготы, но очень стеснительными своей обнаженности, так, чтобы их невинность не должна была быть атакована. Diventano per esempio molto timidi, non si vogliono fare vedere senza vestiti perché vogliono proteggere la loro innocenza e guai a chi vorrebbe attaccare questa innocenza. If their innocence is not attacked and if they are pure, if they see a nude woman, they'll close their eyes. They would not like to see a nude woman. Если их невинность не атакована, и они чисты, и если они видят обнаженную женщину, они закроют свои глаза. Им не захочется смотреть на обнаженную женщину или обнаженного мужчину. Quando i bambini sono piccoli, nello stesso modo, non vogliono avere la loro innocenza attaccata e dunque si chiuderanno gli occhi in presenza di un uomo o di una donna nuda. So this is an innate understanding, an intuitive understanding that it is important that they must preserve their innocence. Так что это врожденное понимание, интуитивное понимание того, что это важно, что они должны сохранить свою невинность. What is the innocence within us? What does it do to us? Что такое невинность внутри нас и что она делает с нами? As it is already I have told you that it gives us wisdom. Как я уже говорила вам, она дает нам мудрость. Adesso che cosa è questa innocenza dentro di noi? Madre ci ha già detto che questa innocenza ci portava saggezza. All kinds of stupidity we do with our ego, as I was describing the president, and so many others at that age and at that height of their positions. It is because the Ganesha is missing completely. Всякого рода глупости мы делаем с нашим эго. Как я уже описывала президента и многих других этого возраста и этой высоты положения, это потому, что Ганеша полностью потерян. Vient du fait que leur Ganesha, c'est-à-dire le principe de la sagesse en eux, est complètement absent. Madre dice che coloro che agiscono in un modo stupido e senza saggezza è perché gli manca il principio di Shri Ganesha dentro di loro e allora agiscono secondo l'ego, per esempio il presidente Reagan, come madre spiegava ieri sera. We went to Brighton where they have a deep sort of a beach where you can do new things. And my maid, she's innocent, see, we went there, but she couldn't understand, you see. She asked me, well, why are they doing it? Мы пошли в Брайтон, где у них есть пляж. Такого рода пляж, где они могут обнажаться. И моя служанка, она невинная. И мы пошли туда, она не могла понять, и она спросила меня, зачем они делают это. E per esempio madre è andata con la sua governante su una spiaggia di nudisti e la sua governante ha detto ma perché fanno questo? But as you will find that in the West it's hard to find really a wise person. Но, как вы pоймете, на Западе трудно найти действительно мудрого человека. Però in Occidente è molto difficile di trovare una persona veramente saggia. You can say that people are overeducated and they are very well equipped with other understanding of the material side of life and other. But as far as the wisdom is concerned, one can get shocked the way they are. I mean, just don't understand what's the wisdom behind it. Вы можете сказать, что люди сверхобразованы, и они очень хорошо оснащены другим пониманием материальной стороны жизни. Но что касается мудрости, можно получить шок от того, где они. Просто не понимают, что это за мудрость стоит за этим. Madre dice che in Occidente si trova gente molto educata, molto istruita, con livelli alti materiali, però dov'è la saggezza dentro tutto questo? Because all their wisdom has become nothing but sex. Потому что вся их мудрость сгорела и стала ничем другим, как сексом.
Perché tutta la loro saggezza è andata e trovata in una cosa, il sesso. They always think of sex and they always want to understand all the nonsense of the sex. Они всегда думают о сексе и всегда хотят понять весь нонсенс секса. Perché vogliono solo capire tutto tramite il sesso. If you start thinking about your sex, naturally your innocence will be destroyed right there. Если вы начнете думать о вашем сексе, естественно, ваша невинность будет разрушена прямо тут же. Naturalmente, se tutti i ragionamenti si fanno in chiave sessuale, allora tutta la saggezza è distrutta a questo punto. Because you cannot use your intelligence for sex. Потому что вы не можете использовать ваш ум для секса. Perché non potete utilizzare la vostra intelligenza per il sesso. I don't understand the wisdom how you can rationalize sex. Я не понимаю мудрость, как вы можете рационализировать секс. This is such a spontaneous thing. Это такая спонтанная вещь. Non si può razionalizzare il sesso, madre non capisce questo perché è una cosa spontanea. And by thinking about it, are you going to enjoy it? How can you? И думая об этом, будете ли вы наслаждаться этим, как вы можете? E pensandoci, come ne gioirete di più? It would be like saying that we can transform a flower into a fruit by thinking. Это было бы, как если сказать, что мы можем трансформировать цветок во фрукт, просто думая об этом. È come tra il pensiero potete cambiare un fiore in frutto, è lo stesso. And a more serious thing is this way, that supposing you say I can, of course you can never think, I hope so, that you can transform a flower into a fruit. I hope so. И более серьезная вещь в этом. Например, вы говорите, я могу, конечно, вы никогда не можете думать. Я надеюсь, что вы можете трансформировать цветок во фрукт, я надеюсь. But some people can think that I can shift, say for example, this thing from here to here with my mind, I can shift it. Но некоторые люди могут думать, что я могу перемещать, скажем, например, эту вещь отсюда туда с помощью моего ума. Я могу перемещать. Or materialize things. Или материализовать вещи. Certa gente pensa che madre, con l'aiuto della sua mente, può trasportare un oggetto di un posto all'altro o materializzare oggetti. So you know that you can do it, you believe that you can do it, because some people have done it. But as Saj Yogis, you know it is done by bhoots, by the spirits. They do it for you, because they are busybodies trying to help you. Как вы знаете, что вы можете делать это? Вы верите, что вы можете делать это, потому что некоторые люди сделали это. Но как сахаджи-йоги вы знаете, что это делают бхуты, мертвые духи. Они делают это для вас, потому что они очень заняты тем, что пытаются помочь вам. Che sono soltanto occupate a cercare di aiutarci, però sono negative. Now, same thing happens as far as sex is concerned. When you want to have sex through your intellectual pursuits, you get only the bhoots to do that for you. Теперь то же самое происходит, что касается секса. Когда вы хотите иметь секс через ваши умственные стремления, то только бхуты могут делать это для вас. E se voi provate di avere attività sessuale tramite il mentale, di nuovo lì non è vero, perché sono i bhut che lo fanno per voi. Because when you project too much of your mind, then it goes into areas where you catch them. Потому что когда вы проектируете слишком ума, это идет в ту область, где вы получаете одержимость. Perché se voi progettate il mentale troppo lontano, allora permettete a queste entità, questi bhut, di prendervi. And they are sometimes very sly, sometimes depraved, sometimes aggressive, all kinds of things you gather, and the result is
that the sex becomes a nonsense. Et ces И они иногда entités, очень ces хитрые, esprits sont иногда quelquefois развращенные, иногда très агрессивные. agressifs Всевозможные вещи вы собираете, и в dépravés, результате этот секс et становится ensuite, нелепым. Lorsqu'ils vous subjuguent, tout ce qui est activité sexuelle devient un non-sens. E allora questi Bhut che a volte sono aggressivi, a volte molto insinuanti, a volte diciamo che hanno diverse caratteristiche, allora si prendono di voi e allora fanno che questa attività sessuale diventa un'assurdità. So many depraved people, unsatisfied ones, they attack you, and you have either a very excited sex that even if you rape 100 women, you are not satisfied, or you have an impotency of the worst type. So, I mean, you are always left dissatisfied. All such people, when they die, they also become the same boots, waiting for some sex fellow to come round and jump on him. Так много развращенных людей, неудовлетворенных, атакуют вас, и вы имеете либо очень возбужденный секс, и даже если бы вы изнасиловали 100 женщин, вы не удовлетворены, или же у вас развивается импотенция худшего типа. Так я имею в виду, что вы все время остаетесь неудовлетворенными. Все такие люди, когда они умирают, они становятся такими же путами и ждут такого секс-человека, чтобы подойти близко и наброситься на него. Jamais satisfait. Et une telle personne, lorsqu'elle meurt, elle devient un bout du même genre. E dunque questi Bhut che sono a volte molto depravati, senza morale, si prendono potenza dentro una persona e fanno che questa persona comincia a violare centinaia di donne, oppure queste persone diventano impotenti e che comunque rimangono frustrate, e allora quando muoiono a loro turno diventano Bhut, cercando un'altra persona che manifesta apertura per questo tipo di cose. Innocent persons also may not have any sex activity for many years, even after marriage, because they are so innocent. It should be so also with very childlike people. Невинные люди могут не иметь никакой сексуальной деятельности по несколько лет, даже после свадьбы, потому что они столь невинны. Это могло бы быть так между людьми, которые подобны детям. Può darsi che gente così innocente anche dopo il matrimonio non avrà attività sessuali per anni e non se ne risentirà perché sono innocenti come bambini. But here it's a science which is taught from childhood. Just imagine. What is the need? Do the animals have to learn anything from childhood? About sex. They produce children. Но здесь это наука, которая обучает с детства. Просто представьте, какая необходимость. Должны ли животные обучаться чему-нибудь с детства о сексе, чтобы производить детей? Certains comportements, à peine ils sont nés, c'est absolument absurde. Dunque questa è una scienza quasi che viene insegnata ai bambini sin dalla loro infanzia. È assolutamente assurdo, come se si volesse insegnare un istinto oppure l'innocenza a un piccolo animale quando nasce. You have said? Yes, she has said for me. So the asceticism is not what I am preaching. Итак, аскетизм – это не то, что я проповедую. Io non predico l'accetticismo. First, the innocence is protective and red. Вначале невинность защищающая и красная. Say till the age of at the most 50 years. И это так до возраста не более 50 лет. E dunque all'inizio l'innocenza è protettiva e rossa fino a più o meno l'età di 15 anni. Then gradually, if the person is properly maturing, not the stupid people, but who are maturing properly, after 50, it starts becoming orange.
Alors ainsi, it becomes orange. lorsque Затем l'enfant постепенно, если человек правильно взрослеет, не эти глупые люди, но те, кто взрослеет правильно, после 50 cette couleur она qui était начинает rouge, становиться vers оранжевой. 15 ans va Она devenir становится orange. оранжевой. The first E dunque, se la persona matura in un modo equilibrato, allora da colore rosso il colore diventa arancione. means when you get married, this process of this redness goes away and it starts becoming orange. Et lorsque Значит, le когда вы mariage женитесь, этот intervient, процесс красноты уходит cette прочь, couleur rouge и s'en она va начинает et становиться оранжевой. la couleur devient orange. That means the protection part is over. Cela signifie Это que la означает, что защищающий partie период закончен. qui était la protection disparaît. E così più che questa persona si avvicina al matrimonio, più che da rosso si va verso arancione come colore, ciò che significa che arrivato al matrimonio l'aspetto protettivo sparisce. Means before marriage the virginity has to be preserved. Till you meet the person with whom you are to be married, that redness is the protection of that virginity. Cela veut dire que Это jusqu'au означает, moment что du до свадьбы mariage, девственность должна la быть сохранена, virginité до doit тех être пор, пока вы не protégée. встретите человека, за которого вы Questo должны выйти замуж. significa che Этот allora красный fino цвет al есть защита matrimonio девственности. la virginità, dunque il color rosso, deve essere protetto. Then when you are married, protection part of it is not needed. Lorsque vous Так, vous когда вы mariez, женаты, la- защищающая cette часть ее не protection n'est нужна. plus nécessaire. But it has to be only towards one person, that's your husband or wife. Mais cela doit être Но это должно быть только по que отношению к vis-à-vis одному человеку, de вашему votre мужу или жене. conjoint. E dunque una volta sposati questo aspetto di protezione non ha più nessun oggetto nei confronti di una sola persona che è il consorte. Then the proper maturity takes place, and by the time you are about 50 years of age, it becomes orange, means there's detachment. You don't feel like having any more sex life. There's no need also. Когда присутствует правильная зрелость, тогда, когда вам около 50 лет, она становится оранжевой. Это значит, что есть непривязанность, и вы не хотите больше иметь сексуальную жизнь, и в этом нет необходимости. À ce moment-là, le détachement intervient parce qu'il n'est plus besoin d'avoir la même vie conjugale. Dunque, prima ho fatto un errore, si passa dal color rosso al color arancione verso l'età di 50 anni, perché a questo momento non c'è più bisogno di protezione verso il fuori, se non è più verso il marito o la moglie, perché verso questa età interviene il distaccamento, non c'è più il bisogno di una vita sessuale attiva. And then you develop a what you call a proper matured innocence, which is can be compared with a properly baked earthenware. И потом вы развиваете, как вы называете это, правильную зрелую невинность, которая может быть сравнена с правильно выпеченной керамикой. E allora, quando arrivate verso l'età di 50 anni, sviluppate una innocenza matura come un pezzo di ceramica che è ben cotto. So old age is really the golden age where a person has that wisdom shining through the complete behavior of that person. Так что зрелый возраст действительно есть золотой возраст, где человек имеет ту мудрость, сияющую через все поведение такого человека. E dunque arrivati a questa età e nella vecchiaia, questa è l'età d'oro, perché è
il momento dove c'è questa saggezza maturata, completa. But why again? Why to have this maturity? Why to have this innocence? Again, because you are rational people, so one can ask a question, why? Но зачем, опять-таки, зачем иметь эту зрелость, зачем иметь эту невинность? Опять потому, как вы рациональные люди, то вы можете спросить, зачем? Dunque, arrivati alla vecchiaia, è lì che diventate completamente trasparenti e dunque emettete raggi come il sole. Adesso con le nostre menti ci possiamo chiedere, ma perché è bisogno di questo? Innocence is the way you really give fun to others. Create the fun part of it. The fun is created only through innocence. Невинность – это путь, на котором вы действительно даете веселье другим, создаете радость. Веселье создается только через невинность. L'innocenza è l'unico modo di portare veramente divertimento e gioia per gli altri. And innocence is the only way you can really emit also the fun. И невинность – это единственный путь, через который вы можете также излучать веселье. E l'innocenza è anche l'unico modo di poter emettere gioia e divertimento. Imagine this world without any fun. What would happen? Представьте этот мир без малейшего веселья. Что могло бы случиться? Immaginate questo mondo senza nessun divertimento, che accadrebbe? But people are very much confused with the fun and the pleasures. Но люди очень сильно путают веселье и удовольствие. Ma la gente è molto confusa quando si tratta di divertimento e di piaceri. The pleasure is nice to begin with and horrible to end with. Удовольствие – это то, с чем хорошо начинается и ужасно заканчивается. Il piacere è una cosa molto piacevole all'inizio e un po' schifosa alla fine. But fun is a treasure. Anything that is full of fun, you remember all your life, you can tell others. It's such an embodiment of fun creation. Но веселье – это сокровище. Что-либо, что наполнено весельем, вы помните всю свою жизнь. Вы можете рассказать другим. Это такое воплощение созидания веселья. On ne peut pas imaginer. There's no word in French, Fantaisie. There's no word in French for fun. Вы можете представить, что этот французский язык – дипломатический язык. Нет слова для веселья. Веселье – это очень сильно и очень красиво. Fun is so strong and so beautiful. Like I'll give you a simple example how these children create fun out of something. They make everything into a fun, you see. Я дам вам один простой пример, как эти дети создают веселье из чего-нибудь. Они превращают все в веселье, вы понимаете? Il divertimento, al contrario del piacere, è una cosa tanto gioiosa, ricca, perché anche si può raccontare agli altri, è creatore in sé di altro divertimento. Even, sorry. E dunque questa è una cosa che è meravigliosa, adesso madre ce ne dirà un esempio, per esempio i bambini sanno benissimo fare divertimento di ogni situazione e ogni cosa. And now, you see, even when they speak or they say things, also they create such a fun out of it. Даже когда они говорят или рассказывают что-то, также они создают такое веселье из этого. Like, anche i bambini quando parlano creano sempre situazioni di divertimento, di gioia. The other day my youngest grandchild, that's Anupama, she's hardly now 6 years, was playing and she went up to the top of the house somewhere and then we heard a big thud, you see.
Однажды моя самая маленькая внучка Анупама, ей только 6 лет сейчас, играла, и она пошла куда-то наверх дома. И потом раздался громкий звук. Come la sua nipote Anupana che ha 6 anni e l'altro giorno era su nella casa, tutto su e si è sentito dopo un grosso rumore. And my daughter, she is a very frantic mother, always worried about her children's well-being. И моя дочь, она очень безумная мать, всегда волнуется о благополучии ее детей. Soucieuse, non pas soucieuse, non pas frénétique, appréhensive, oui, qui Весело, да? qui est toujours très soucieuse. Et qui est toujours très soucieuse de savoir que font ses enfants, et le bien-être de ses enfants, soucieuse du bien-être de ses enfants. E dunque la figlia di Mataji che è sempre un po' apprensiva del benessere dei suoi figli. And she couldn't even walk here. You see, her legs became heavy with worry, and she was walking to find out what's coming down now. И она не могла даже идти. Ее ноги стали тяжелыми от волнения. Она пошла узнать, что происходит. E le sue gambe sono divenute pesanti dalla preoccupazione e non poteva neanche andare a vedere che cosa succedeva. So she shouted for the child, and the child came running down. She was quite all right. Так что она позвала ребенка, ребенок прибежал вниз. Она была в полном порядке. So she shouted at her and she said, "What happened? Where did you go? Why did you go up?" She just started shouting at her. Тогда она накричала на нее, что случилось, куда ты пошла, зачем ты пошла наверх, и просто стала кричать на нее. E allora la madre ha chiamato la figlia per farla scendere giù e poi l'ha cominciata a strillare, ma che hai fatto? Perché sei andata lì su? So this child looked at her quite puzzled, and she waited for her to stop her shouting. И ребенок посмотрел на нее немного озадаченно, и она подождала, пока она перестанет кричать. E dunque la bambina ha aspettato che la madre finisse di strillare. And she said very quietly, "I have not come all the way from Riyadh here to die." И сказала очень тихо, я не проделала весь этот путь из Риада сюда для того, чтобы умереть. E la bambina ha detto alla sua madre, ma tu credi che io ho fatto tutto il viaggio da Riyadh fino a qui a Londra per morire? So there are so many things which we write it down. It's all fun and natural fun that they have it out of everything. You see, we can have now here all the children who are here. There are so many things you can write them down, how beautiful things they are doing, and how there is a twinkle of a mischief in their eyes, that they want to create a fun out of it. Есть так много вещей, которые мы записываем. Это все веселье, естественное веселье, которое они делают из всего. Вы видите, у нас есть сейчас все дети, которые приехали сюда. Есть так много вещей в них, которые вы можете записывать, прекрасные вещи, которые они делают. И это таинственное подмигивание, потому что они хотят создать веселье из всего этого. Fun is joy giving. It gives you joy. It's not just a sort of a coaxing in any way or hurting in any way or anything sadistic in it, but it's just blossoming. Веселье, но дающее радость. Оно дает вам радость. Это не просто нечто дерзкое, ни в какой мере, или обижающее ни в какой мере, или ничего садистского в этом, но это просто цветение. Мать, как вы думаете,
Может быть, не стоит переводить все на два языка, потому что слишком много времени уходит. Немногим, которые не понимают, мы можем объяснить в конце. Хорошо, если вас устраивает. Вообще, я подхожу к концу, так что сегодня давайте сделаем так, а в другой раз лучше будет, если перевод будет в конце. It would be 1/3 of the time. Yes, just translate this part, what I said. That fun is nothing but blossoming. Веселье — это не что другое, как цветение. Dunque il divertimento è soltanto fioritura. It doesn't tease anyone, doesn't hurt anyone, doesn't trouble anyone, but just blossoms the whole thing into fragrance. Веселье — это не что другое, как цветение. Оно не дразнит никого, оно не обижает никого, не мешает никому, но просто расцветает. Все в аромат. Dunque il divertimento non è mai cattiveria, non è mai ridere degli altri, porta soltanto a gioia pura e soltanto fioritura. It is the divine streak. Это хитрость божественности. È un trucchetto del divino. It has something higher than that also. That if you are innocent, you really can feel the joy. Также оно имеет нечто более высокое. То, что если вы действительно невинны, вы действительно можете чувствовать радость. C'è anche una cosa molto più sottile lì dentro. Quando noi siamo innocenti, allora sentiamo la gioia. So an innocent person can feel the joy of something which a very serious and a very rational person may never see. Так, очень невинный человек может чувствовать радость в чем-то очень серьезном, а очень рациональный человек может никогда не видеть этого. An innocent person may laugh loudly at a thing. To other people it may not be something funny. И невинный человек может громко смеяться над вещью, которая для других людей может и не быть чем-то смешным. E così la cosa, questo gioco puro del divino, della gioia, non può essere capito e sentito da una persona molto seria che non è innocenza. E dunque una persona innocente può ridere tanto a una cosa che qualcun altro non riderebbe. So the fun creation is not a dubious thing. It's a very straightforward, simple, spontaneous blossoming. Так как создание веселья не является двусмысленным процессом, это очень прямое, простое, спонтанное цветение. E dunque il divertimento è una cosa molto semplice, non chiara e apre soltanto alla gioia e a questa fioritura. Now in Geneva people are really very serious about everything. Сейчас в Женеве люди действительно очень серьезно ко всему относятся. À Genève, les gens sont vraiment très sérieux sur tout. More so in Switzerland. И это во всей Швейцарии. E ancora di più nel resto della Svizzera. So much so that they commit suicide as a result. Настолько, что в результате они кончают жизнь самоубийством. A tale punto che finiscono per suicidarsi. Because you are money oriented. Потому что вы ориентированы на деньги. And you are also a sort of take up a role of helping the whole world. И вы также берете своего рода роль помогать всему миру. Perché la gente in Svizzera è troppo materialista e ha troppo la sensazione che il suo ruolo è di aiutare il mondo intero. Means you are very ego oriented because you want to help the whole world. Who are you to help?
Ce qui Значит, signifie что вы que очень les Suisses sont эгоориентированы, потому très что вы хотите orientés du помогать côté de всему миру. l'ego. Кто Parce вы qu'ils такие, croient чтобы qu'ils peuvent помогать? aider le monde entier. Mais qui sommes-nous pour croire qu'on peut aider tout le monde entier? Perché siamo molto dunque svizzeri, troppo orientati sull'ego, perché per chi ci prendiamo per sentire che dobbiamo aiutare il mondo intero. And thirdly, you have a stupid military here, which is not needed. И в-третьих, у вас очень glupые военные, которые никому il y не a нужны. une armée militaire qui n'est absolument pas nécessaire. E poi c'è un esercito tanto importante che non è necessario. Mother, excuse me, you know that yesterday Мать, it was in the простите, вы знаете, что newspapers вчера это было в that there газетах, had been again что опять военный самолет military разбился в airplane which Швейцарии. crashed in Switzerland. We И мы stood стояли there. там с вашим With your портретом photo рядом. next to it. That's too much to blame me. Это уже слишком обвинять меня. Это было во время шоу, когда они хотели показать всю военную мощь. He says it was during a show where they wanted to show off all the military strength. That's the fun. Это веселье. That's the fun. You see? So everybody is happy about it, you see? That this is the one how she is punished. Это веселье. Так что вы счастливы по этому поводу, и вы видите, как это наказано. Now to help the fun more, we have got Hanumana. He's also saint. He helps the fun part of Shri Ganesh. Maintenant, pour Теперь, aider чтобы помочь à la веселью еще joie, больше, у il y a нас есть Shri Хануман. Hanumana, Он помогает qui веселой aide, стороне Шри Ганеша. Ganesha, avec son côté très malicieux. Dunque, per aiutare questo divertimento c'è Sri Hanumana che aiuta Sri Ganesha per portare le cose in divertimento. Like Ganesha who plays tricks of fun on the people who are left-sided, he plays his tricks on the right-side people. Comme Как Ganesha Ганеша, qui который разыгрывает fait трюки des веселья на petits tours левосторонних людях, malicieux aux gens он qui играет на sont du правосторонних côté gauche, людях. c'est-à-dire un peu triste, il leur fait des petites... Ah oui, oui c'est ça. Ganesha le fait pour ceux du côté gauche et Hanumana le fait pour ceux du côté droit. Come Sri Ganesha fa dei trucchetti per la gente che è troppo lato sinistro, così Sri Hanuman fa dei trucchetti per la gente che è troppo sul lato destro. Like there is a person who was crying too much, her husband is dead, now what to do, I've finished this thing, that thing, you see. And suddenly she sees her husband walking in the room. Как, например, женщина, которая плачет слишком много. Ее муж умер, и что теперь делать? Со мной покончено, это и то. И вдруг она видит своего мужа, расхаживающего по комнате. Oui, elle a une impression, comme si elle avait une vision que son mari vient vers elle de nouveau. E dunque per esempio una persona troppo lato sinistro che piange sempre perché il marito è molto ammalato e poi da un tratto il marito arriva tutto normale nella stanza dove lei sta. But this only he does to the people who are innocent. Но он делает это только с теми людьми, которые невинны. Ganesha le fait uniquement... Non, c'est Ganesha. 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 Il le fait seulement pour les gens qui sont innocents. Ma questo Ganesha lo fa soltanto per la gente innocente. But to the cunning, he punishes. А хитрых он Mais pour les gens наказывает. qui sont faux, il les punit. Però lui castiga la gente cattiva. He'll go on pouring all kinds of miseries, one more than the other, and he'll say, now cry more and cry more. You want to cry? All right, have it more and have it more. Он будет продолжать поливать всякого рода несчастьями, одно больше другого. И он скажет, плачь больше и плачь больше. Ты хочешь плакать? Хорошо, на тебе еще и еще. Invece per la gente che è felice di essere male e di essere infelice, allora lì ne porta sempre di più per farlo piangere sempre di più. Ne vuoi ancora piangere? Ma piangi. And Hanumana on his side, say for example when Lakshmana was sick,
and he had to get some medicine from one big mountain. He brought the whole mountain, see, because he said, I had no time to find it, you see, so better find it now. I brought the whole mountain. Et Hanumana, Ханумана с si его vous стороны. connaissez l'histoire du Например, когда Ramayana, Лакшмана был qui a болен, été он должен был cherché, достать qui a лекарство été с одной envoyé большой pour горы. chercher une Он plante принес всю большую qui гору. devait guérir И он сказал, у Lakshmana, qui меня не avait было été времени blessé dans la искать его. Вы bataille. найдите его, Il сейчас я a принес вам volé целую jusqu'à гору. une colline et ne trouvant pas la plante médicinale sur la colline, il a dit il vaut beaucoup mieux que je prenne toute la colline sur ma main et que je la transporte. Et il a pris toute la colline sur sa main et l'a transportée pour soigner Lakshmana. E così Sri Hanuman sull'altro lato, lui aiuta anche tanto. Voi conoscerete forse la storia di Sri Lakshmana, che è il fratello di Sri Rama, che era molto ammalato e Sri Hanuman doveva portargli delle erbe medicinali per guarirlo. Invece per mancanza di tempo ha preso tutta la montagna dove c'erano queste erbe, l'ha portato e ha detto adesso prendete voi stessi l'erba che guarirà Sri Lakshmana. He too is the same style, can be very, very destructive when it comes to egoistical people. Et Like lui- Ravana, whose whole Lanka he burnt. Ouais. Et Он также в Hanumana, такой же манере может lorsqu'il быть s'agit очень de personnes разрушителен, qui sont если trop дело касается orientées очень sur l'ego, эгоистичных людей, lui-même как aussi Равана, peut чью être всю ланку он destructif. сжег. Comme il a mis le feu avec sa queue enflammée, il a mis le feu à toute la ville de Ravana, le Rakshasa. E come Sri Hanuman anche con gente che non è buona fa cose dure per gente che è troppo orientata sull'ego, troppo egoistica, e così ha bruciato tutta la città del demone Ravana. If Ganesha is painted red, he is painted orange. Si Если Ганеша покрашен в est красный peint цвет, en rouge, то он окрашен в оранжевый. Hanuman est peint en orange. Come Ganesha è dipinto di rosso, Hanuman è dipinto di arancione. As Ganesha has to settle down permanently in one place, he uses Saint Michael to run up and down the left side, while Hanumana can run up and down, he did not settle down at a place. Et И comme потому Shri что Ганеша Ganesha должен пребывать réside постоянно в dans одном un месте, chakra et qu'il он reste использует là d'une святого façon Михаила, чтобы permanente dans la двигаться по левой Muladhara, стороне il вверх-вниз. envoie Shri Тогда как Ханумана Bhairava, будет qui est бегать l'archange вверх-вниз, Saint-Michel, ему не qui нужно пребывать в одном patrouille месте. sur le côté gauche, mais Shri Hanumana, lui, n'est pas vraiment fixé dans un chakra et il patrouille sur tout le côté droit sans arrêt. Sri Ganesha, che deve essere stabilizzato in un chakra, chiede a Sri Bhairava di andare su e giù tutto il lato sinistro. Invece Sri Hanuman, che non deve essere residente in un chakra, lui va lui stesso su e giù il lato destro. But though he is a settled deity, Sthita is the one who is to be settled. Once he is settled, then he emits vibrations which go everywhere. Mais Но comme несмотря на то, что он, Ganesha est находящийся situé в одном dans un месте seul божество chakra, Стхита, тот, lorsqu'il кто émet des должен vibrations, установиться, ces vibrations как только он sont устанавливается, émises он partout. излучает Visto вибрации, che Sri которые Ganesha проникают deve essere повсюду. stabilizzato in un chakra, lui emette vibrazioni che vanno dappertutto. He is the source of innocence. Il est la source de Он l'innocence. есть источник È la невинности. fonte di innocenza. He is the source of the vibration. Он Il est la source источник des вибраций. vibrations. È la fonte delle vibrazioni. He is everything in a way. Il est Он absolument некоторым образом tout. все мироздание. È tutto in un certo senso. When he ascends here as Mahaganesha, or be in you and in God, he descends as Ganesha. From here, from the back. Quando lui Когда он восходит ascende здесь, как dentro di Маха-Ганеша, noi внутри come вас, и в Боге он Mahaгаnesha, спускается infatti lui вниз, как Ганеша, scende da Dio отсюда verso сзади. di noi come Ganesha. Lorsqu'il vient vers les hommes en tant que Mahaganesha, lorsqu'il vient dans le crâne en tant que Mahaganesha, Shakagya. il vient, Super. il vient par derrière. Donc, quand Sri Ganesha de Dieu descend sur nous à partir de Dieu en tant que Ganesha et alors réside en nous
sur l'arrière de l'agya en tant que Mahaganesha. Quand donc Ganesha du chakra de la Muladhara monte en nous et arrive à Mahaganesha, c'est un processus parallèle. So when you think too much about sex, your eyes get ruined because you are using Mahaganesha. Ainsi, Так, lorsqu'on когда вы sent, слишком on много pense думаете trop о сексе, ваши à глаза propos du разрушаются, sexe, потому что nos вы yeux используете sont détruits Махаганешу. parce qu'on utilise Mahaganesha. Your Mahaganesha is spoiled. Ваш Махаганеша est испорчен, endommagé par cela. And your eye starts wobbling. Et vos и yeux ваши glazа ne начинают sont pas прыгать. stables. E dunque quando noi pensiamo o utilizziamo troppo i pensieri del non sono attenti a tenere questa attenzione, però vanno a destra e a sinistra. The eyes lose innocence, purity. Les yeux Глаза alors теряют perdent leur невинность, innocence чистоту. et leur pureté. Gli occhi perdono innocenza e purità. And they start absorbing all that is filthy. Et И ils они commencent à начинают absorber впитывать все tout ce грязное. qui est sale et négatif. E assorbono tutto il schifoso. The eyes which are pure and innocent give innocence to others. Les yeux qui sont purs Глаза, et innocents которые чисты и donnent de невинны, дают l'innocence aux невинность autres. другим. Occhi puri e innocenzi danno innocenza agli altri. Not only that, but they are the eyes through which the spirit looks out. Non Но не seulement только это, cela, mais но ils также sont это глаза, les через ils которые sont les смотрит Дух. fenêtres de l'esprit. C'est par eux que l'esprit se manifeste. Non soltanto questo, però loro sono allora le aperture tra le quali lo spirito va fuori. It has many combinations which I have no time to tell you, but it's a very bad thing that people get those unclean eyes, the bhutish eyes, and anybody who is bhutish around, you turn your eyes to that person. Because it's a play of the satanic you are playing now, the negative. Il est très important. Здесь очень много Cette question комбинаций, des о yeux которых est у très меня нет времени importante. Et рассказать. Mataji ne peut pas la développer Но это очень maintenant. плохие вещи. То, что Mais il est люди très имеют такие important de нечистые garder глаза, ses yeux плутовские purs, глаза. parce que И если si любой ses yeux sont плутовской pas человек purs, рядом, то вы ils повернете vont свои être глаза к attirés такому par des человеку. personnes qui Потому что sont это игра сатаны, boutiches, и вы et вовлекаетесь в à нее. ce moment-là, il y a un jeu des boutes qui se fait Donc, à travers les yeux, par les yeux. è molto importante di tenere gli occhi puri e innocenti, perché occhi impuri sono attratti da persone impure, bhutish, e allora gli occhi diventano lo strumento di forze sataniche. And that is what we do when we do not place Ganesha at right places. Et c'est ce Это que то, nous что мы faisons делаем, когда lorsque nous не ne помещаем plaçons pas Ганешу в Ganesha à надлежащее la место. place qui lui revient. È ciò che accade quando Ganesha non viene stabilizzato nella sua residenza. If we have to make Ganesha reflected in our Mahaganesha stage at this point, we should try to keep our eyes very clean. Si nous voulons Если нам нужно, vraiment чтобы Ганеша établir отражался на уровне Mahaganesha Махаганеши, à в этой l'endroit точке, où il мы doit должны être пытаться situé, держать свои c'est-à-dire глаза derrière очень le чистыми. crâne, là, nous devons garder nos yeux très purs. Se noi desideriamo che Shri Ganesha si stabilisca come Shri Mahaganesha al retro dell'Agya, dobbiamo assolutamente essere puri e avere occhi puri. So that you keep the seat of Mahaganesha clean. De telle Так что façon à ce содержите que трон vous gardiez Махаганеши чистым. le trône de Ganesha absolument pur. Di modo a tenere la sede di Shri Mahaganesha assolutamente puro. In the puja of Sri Ganesh, you must bring the soft grass also, because Durva is fond of Durva. That's called as Durva, because the soft grass is soothing to the eye. Not only that, but it gives you the green part of the Swadhisthana chakra, which exists when we have not started about thinking.
You have not started the thinking process. Donc, That suggests that part of Swadhisthana when you are not thinking. The green part of it, the lower part of the Swadhisthana is green. il est très important Для à un Пуджа Шри puja Ганеши dédié вы à Shri должны также Ganesha принести мягкой травы, d'apporter une herbe потому что дурва, particulière qui est ему очень verte нравится et non дурва. seulement qui est Она bonne pour les называется yeux, дурва, mais aussi потому что мягкая représentant la трава couleur verte, успокаивает c'est-à-dire la глаза. И couleur не только du это, но она дает Svadhisthana вам зеленую droit, часть quand on Свадhisthана ne чакры, pense pas. о Et существовании donc, pour которой мы demander еще не cette начали bénédiction думать. aussi de ne pas Вы еще не penser. начали È мыслительный importante процесс. un puja Это dedicato a Shri содержит ту часть Ganesha di Свадhisthана, где вы не portare una думаете, erba зеленая часть, particolare нижняя ее часть. che non soltanto è buona per gli occhi, però anche visto il suo color verde, che è il colore del Svadhisthana destro, quando uno non pensa, aiuta a ricevere benedizioni per non pensare e pulire questo Svadhisthana destro. So the green is the one at which stage we have not become human beings. At that stage represents the green of Swadhisthana, where it created the whole universe, everything. Up to that it is green. Then when it starts creating the ego, it becomes the yellow color, where it uses the sun, the action part. Так что зеленая – это та часть, где мы еще не стали людьми. Зеленая часть Свадhisthана представляет эту стадию, где была создана Вселенная. До этого она зеленая. Когда она начинает создавать эго, она становится желтого цвета. Там, где она использует солнце, часть действия. Не использует солнце, но становится активным, представляет символ солнца. L'universo era di color verde, del colore dello Svadhisthana quando non era ancora toccato. Poi con l'arrivo dell'uomo e la formazione del superego, e dell'ego, scusi, allora gira al colore giallo, che è l'utilizzazione della forza del sole, perché il sole entra in attività. So the green represents actually the part of Ganesha, part of Ganesha in a way, because till then you are not thinking. You are at a level where you are close to the Mother Earth. See, it's the Mother Earth's giving. You see, the sun part has not started when the green is there. Because the Mother Earth gives this green, of course the sun makes it green, that's different part. But that you don't start doing anything. When you start doing something yourself at a human level, the whole thing becomes yellow. So Swadhisthana has two sides, a physical and a mental side. The physical side is the green side and the mental side is the yellow side. Так, зелень в действительности представляет часть Шри Ганеши, часть Ганеши в том роде, что до этого вы не думаете. Вы на уровне, где вы близки к Матери Земли. Это дает Мать Земля. Часть Солнца еще не началась, когда там есть зелень, потому что Мать Земля дает эту зелень. Конечно, Солнце делает ее зеленой, но это другое. Но здесь вы не начинаете делать ничего. Когда вы начинаете делать что-либо сами на человеческом уровне, все становится желтым. Так Свадhisthана имеет две стороны – физическую и ментальную. Физическая сторона – зеленая сторона, ментальная сторона – желтая сторона. Dunque, in questo senso, il Svadhisthana chakra è legato a Shri Ganesha, visto che c'è questo colore verde, quando prima dell'evoluzione dove l'uomo ha cominciato a pensare, questo Svadhisthana era assolutamente puro, dunque era verde. Poi quando l'uomo uomo pensando e entrando in azione, lì ha utilizzato il sole e il sole su questo verde ha portato il giallo, diciamo, del mentale. So now we are today here to worship Shri Ganesha. And I would like you to get some grass from the Lord, some soft grass, because that is important for him. Итак, мы здесь сегодня для того, чтобы поклониться Шри Ганеше. Сейчас я хочу получить немного травы с лужайки, немного мягкой травы, потому что это важно для него. Так что вы должны направлять свои глаза к зелени, чтобы улучшить вашего Ганешу. Dunque oggi avremo un Pujja Shri Ganesha
e adesso ci sarà portata un po' d'erba e in generale è buono di riguardare del verde perché ci aiuta a migliorare l'innocenza di Shri Ganesha e noi. And when it is very warm, then you can also walk bare feet on the green in the morning time when there is dew on it. И когда очень тепло, вы также можете ходить босиком по зелени утром, когда на ней есть роса. C'est excellent pour éveiller et plaire à Ganesha en nous-mêmes. Nello stesso modo è molto bene di camminare piedi scalzi sul verde quando il mattino presto, quando c'è ancora fresco sul prato. Those who are very overactive should take to vegetarian diet. Will help them to become more towards the balanced side. Not as a fanaticism, but more on vegetables and eat animals which are very small ones. It's all right. Тем, которые сверхактивны, следует перейти на вегетарианскую диету. Это поможет им сбалансироваться. Это не фанатизм, но ешьте овощи и животных, которые очень маленькие, это нормально. Des choses végétariennes ou manger de la viande d'animaux très petits. Cela leur donnera un équilibre meilleur. Dunque, coloro che sono troppo sul lato destro dovrebbero mangiare molto verde, molta verdura, particolarmente verde, e anche mangiare carne, soprattutto di piccoli animali. Questo aiuterà. But today I have not talked about his vahana and all that because I have talked in other lectures. His vahana, his conveyance, I have not talked about it because I have talked about it in other lectures of mine about it. Сегодня я не говорила о его вахане, потому что об этом я говорила в других лекциях. Его вахана – транспорт. Я не говорила об этом, потому что об этом я говорила в других моих лекциях. This is the best if you can find this kind, very thin. Dunque oggi non ho parlato del veicolo di Shri Ganesha perché ne ho parlato in altre cassette. This kind, this is Durva. This one, this other. They will fetch some. Huh? Yes, If they're you can fetching get some. more, yeah, this too. With this the water is sprinkled. Con questo dopo l'acqua viene spruzzata. Avec ce genre d'herbe on peut ensuite gicler de l'eau. Those who have not washed my feet should wash my feet today. Oh, that's good. That's the Те, кто еще не омывал мои стопы, будут омывать сегодня. И это хорошо, это то самое, что я хотел. Вы достали то, что я хотела, точно. Это есть дура. Нам нужны круглые, но плоские. Нет, эти тоже не круглые, они тоже плоские. Я думаю, вы не достанете их в этой стране. Хорошо, вот эти подойдут. Not with the edge, but they're round. That will do it. They are round, are they? Round? Yes, that's it, that's it. That will do. They are not round. Round. All right? They are all flat. There's one round. No, this is flat too. I don't think you have here in this country. I think we should get some more. There is some places. Yes, in some places. But not here. This will do. You just tie them with Пожалуйста, a... свяжите их в пучок и используйте его для разбрызгивания воды. That will do. That is sufficient. Just to try it. With some sort of a stick it up. Just tie it up with a little string gummy
and use it for sprinkling water. Она называется дурванкура. Это означает прорастание, ростки. They are called as Durvankura, means seedlings of that. Мать, эту траву используют здесь также во время Пасхи, в церкви. Они дают ее детям. Неужели? Да, они дают эту траву вместо яйцам детям во время Пасхи. Здесь, не в Англии. Just see. Oh, that's correct. Хорошо, это верно. Yeah. I can't really say anything. Good. Thank you. You tied up this one also. Good. Can you tie this with a string also? That's it. That's good. Have you got some more? Better to have a bigger one, alright, because we haven't got much. Now, those who have to wash them, those people who Те haven't люди, которые washed my feet, еще не омывали мои стопы, пройдите вперед. Ceux qui n'ont jamais encore lavé les pieds de Mataji en Pouja, rapprochez-vous de l'avant de la salle. Voilà. let her come, let her come. I'm so happy you could come. Я так счастлива, что вы смогли So nice to прийти. see Так приятно видеть вас. Now, Gavi, one should Теперь do идите the сюда. washing and somebody should Кто-то start. должен омывать, а другой должен You can ask начинать him. читать. Yes, Вы come. можете попросить его, он уже пришел. Good, good, good. Хорошо, This will хорошо. be Это after the будет после puja, right? пуджи. So all the 4 young Теперь children, where are дети, they? 4 маленьких детей. 4. Here, there are 1 here, 2, 3, 4. 4. Où est le last d'enfant? Where's Anu? А где еще один? These have to wash me. Он должен омывать Now, первым. where is she? What about these 4 Теперь things I как gave насчет you тех 4 вещей, которые я дала вам для детей? for the children? All right. Where are the children Куда gone? 4 ушли of 4 them? детей? And there is also the daughter of the Mr. from Nigeria. Hmm? She's here. Who? No, one. Mr. Shala. All right. We'll have these 4. Хорошо, Come пусть у on. нас будут эти All 4. right. Now come along. You, first of all, the children В should первую come and очередь wash дети my должны Come омыть along. мои стопы. First of all, Идите all сюда. the children. Come along, come along. Tous les enfants doivent aller et laver les pieds en main. 4 of them. Wash my All right. Put some water. Теперь омывайте. Полейте немного воды. Vous mettez de l'eau et... I think. Я думаю, Where is she? где она? Maria Mele? Мария Меда. Maria Mele. And also the yellow one. You bring Принесите одну from there. желтую One вещь yellow оттуда one. же. Or or yeah. Yes. Rub it hard. Rub it Трите hard. сильно, трите сильно. Om Vishnave Nama, Om Madhusudanaya Nama, Om Shri Vikramaya Nama, Om Vamanaya Nama, Om Sridharaya Nama, Om Rishikeshaya Nama, Om Sankarshanaya Nama, Om Vasudevaya Nama, Om Pradyumnaya Nama,
Om Anirudaya Namah, Om Purushottamaya Namah, Om Adokshadaya Namah, Om Narsinaya Namah, Om Achyutyaya Namah, Om Anjanardanaya Namah, Om Padmanabhaya Namah, Om Damaduraya Namah, Om Mukraya Namah, Om Haraya Namah, Om Shri Krishnaya Namah. Хорошо, я проделал работу. Om Bhuva, Om Swa, Om Ma, Om Jana, Om Tapa, Om Satyam, Om Tatsavitru Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Apojyoti Rasomrutam Brahma Bhurbuva Swarum Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Да благословит вас всех Бог. Хорошо. Вайсо Вайсо младше ее, не так ли? Yes, he's young. Да, он младше. Barbara is young. Баба младше. Barbara is young. All right. So, Om Shri Mahakana hello. Now done. Now you, this is for you. Держи. Это для тебя, за проведение пуджи. Brahmanas are to be given Брахмана должен быть одарен дакшиной. Shri Lakshmi Narayana Bhyamnama Sarvibhyo Devibhyo Namo Namaha Sarvibhyo Brahmane Namo Namaha Namastu Sumukashchaika Dantascha Kapilo Gajakarnaka Ambudarcha Vikasu Vignahana Shodanadiha Thank you, Mother. Chaitani Namaniya Adetsuni Yadapi Vidya Ramde Vivahisha Praveshinirgame Tata Sangrame Sankati Chaiva Vignatasya Nagyayate. All right. According to the Хорошо. sizes, I've Относительно given размеров. the Я дала им по возрасту. All right. Now, let's take out. Сделано. Возьмите это. Vinayakam Gurum Banum Brahma Vishnu Maheshwaram Saraswatim Pranimyadam Done. Сделано, сделано. Now, just take out. Возьмите это. Оно должно быть роздано для людей, для их голов. Попросите Ask детей the это children, they сделать. do it. How to put it Они on the должны head. положить это им на голову. Как положить это на голову, спросите Лоренса. Something should be under Теперь my что-то feet. должно быть Towel. под моими Somebody should стопами. Полотенце. I think somebody who knows this should be. Кто-то, кто знает, должен быть здесь. Somebody to wipe my Кто-нибудь, feet. чтобы вытереть мои Can you, стопы. the one who doesn't have a Кто-нибудь, у camera. кого нет камеры. Quelqu'un qui n'a pas une caméra qui vient. Come now, come. Let him do it. Quelqu'un qui n'a The pas. towels could be there, just to wipe my feet. Там должны быть полотенца, чтобы вытереть мои стопы. Adya Brahmano Dvitiye Pararte Vishnu Pade Shri Sveta Varaha Kalpe Vairasvata Manvantare Kali Yuge Vratamacharane Switzerland Varse Europe Khande Geneva Deshe Brishetire Sharivahan Shaki Yeah, just to put it here. Tell Положите them not сюда, to drop. скажите им не бросать. Just to put it. Просто положите сюда. Huh? Cancer. Рак? No, Virgo. Virgo Нет, is. нет, я сейчас I think, скажу тебе. Дева Варгу. No. Kanya. Это Канья. Nasikanya Shukla Pakshi the second Tito. Second, Это вторая тита. Не, Dvitiya. Двития. Dvitiya. Dvitiya Tuta Raviva Sare Shubhadivas Nakshatre Vishnu Yoge Vishnu Karne Shubhastite Vatamane Chandre Shubhastite Shri Surye Shubhastite Today cannot be Divya. Dvitiya, has to Это не be может быть Двития. Chaturthi, Это должно быть Чатурти, according to India. соответственно, Индии. Chaturthi has to be. Все Or Чатурдаши это должно быть. When was this Rakhi? Когда было это Раки? 17 days, 16 days ago. 16 дней назад. 16 days ago. So it is after Rakhi's. It's 2 days after. Второй день после новолуния. 2 days after new moon. That is Just now. 2 days after New Moon. Второй день.
Но это должно быть чатурдаши. Четвертый день, соответственно индийскому стилю. Потому что чатурти — это день, когда он установлен. Потому что индийцы вычисляют это немного по-другому. Наверное, это начинается сейчас, 12 часов пополудни. Теперь вам нужны переводчики. Это чатурти. Это должно быть так. Смотрите, как это срабатывает. 3 минуты назад. Те, кто еще не омывал мои стопы, идите сюда. Что вам нужно делать? Возьмите вот это и используйте для омовения моих стоп. Maintenant, c'est l'heure exacte à laquelle, selon les shastras, le puja était censé commencer. Те, кто еще не омывал, пожалуйста, идите сюда. Просто полейте воду. Теперь трите сильно. Трите правую и левую. Трите нижнюю часть. Сильно, немного сильнее. Скажите ему. Сильно, очень сильно. Molto forte. Là, voilà. Anche te molto forte. Siddhartam Mahaganapati Pujanam Karishye Tata Sharirat Shuddhartam Shadanga Nyasam Kavasha Shankha Ganta Pujanam Karishye Sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Matati Shri Nimra Devi Namo Namaha Gananam Tva Shanako Purutsamatu Ganapatir Jagati Ganapatya Vahani Vinyoga Om Gananam Tva Ganapatim Havamahe Kavim Kavinam Upasavastamam Jestarajam Brahmanam Brahmanaspat Anashunvanutibhihi Siddho Sadhanam Vakvatunda Mahakaya Suryakoti Samakrabha Vignam Теперь возьмите эту воду для питья, а эту про запас. Держите ее отдельно в бутылке. Теперь вы осознали, что массируя мои стопы, вы получаете больше вибраций. Рационально вы понимаете. Hai capito adesso che facendo questo ai suoi piedi hai avuto delle vibrazioni molto più forti e adesso tu capisci. Да благословит вас Бог. Elle a dit que comme ça, voilà, tu mets ses mains comme ça et que maintenant tu comprendras que tes vibrations sont plus fortes maintenant parce qu'en faisant ce que tu as fait, tu as eu la grâce de recevoir des vibrations beaucoup plus fortes. Et tu comprends. Вы получаете больше? Другие теперь могут подойти. Om Bhurbhuva Swaha Mahaganapatiye Namaha Argyam Samapayami Om Bhurbhuva
Не держите артрит. Not to hold, but to Не rub. гладьте, трите. Non reggere, Not to hold too much, but to rub it. fare così. Yes, rub it. Anche qui sotto, on va en frottant plutôt que He's been to Harirama, has he? he's not. But he's done some mantras, right? Yes, he's been in. He was in Rome in April, and he was before also. He's from Sicily. So but why he's right to Where is he? Right. Ah, yes. He was smoking before, Mother, but he doesn't smoke. Om Bhurduva Swaha Mahaganapatiye Namah Virpanashti Chandanam Samakayami. Om Bhurduva Swaha Mahaganapatiye Namah Alankarati Akshatan Samakayami. Riti Siddhyam Namah Haridra Kuntum Savangyam Samakayami. Om Bhurduva Swaha Mahaganapatiye Namah Sinduram Parimala Pratyani Cha Samapyami. Om Bhurduva Swaha Mahaganapatiye Namah Metti le mani per lei. Samapyami. Better now? Swah. Two persons is a better. Now he has to read Сейчас он должен читать about Ganesha. Ганешу от Ширшу. Rub it. Вы должны тереть свои пальцы. Così, molto forte. E tu aussi là, très fort. E là, ripete. He's also. And là, plutôt vers le pied là. Rub it. Your fingers should be rubbed. Your fingers. Вы должны тереть свои пальцы. Должны тереть свои пальцы вот так, прямо, плоско. Your fingers are to be rubbed. Not Должны me. тереть свои пальцы, не мои. You have to rub your fingers. Вы должны тереть свои пальцы, чтобы они стали более чувствительными. Facendo questo modo così sono i tuoi diti che devono. Let our ears hear that which is true. Let our eyes see that which is pure. Non sui piedi. Let our beings praise that which is divine. Come here, come. Идите Read сюда loudly. и читайте громко. E anche te, con i diti. E sì, tu devi pensare, tu dois penser à tes No, et là. listen to what he says, all right? Слушайте, что он говорит. Tu dois frotter ici avec tes doigts, là, parce que c'est avec tes doigts que tu auras le plus. Au fond, c'est pas ces pieds que tu frottes, c'est ces doigts que tu frottes contre ces pieds pour avoir le plus de bénéfices. He's reading now. Сейчас Listen он to him. читает, слушайте его. Ascoltate quello che dice lui. Écoutez ce qu'il dit. Let our ears hear that which is true. Let our eyes see that which is pure. Let our beings praise that which is divine. And let those who listen hear not my voice, but the wisdom of God. Let us worship with the same song, the same strength, and the same knowledge. And let our meditation enlighten and enrich. Let there be amongst us compassion and peace. Now the prayer. Salutation Shri Ganesh. Sakshat Shri Jesus. Sakshat Shri Nirmala Devi Namo Namaha. It is you who is the beginning of all the beginnings. It is you who is the doer of all the deeds that have been done, are being done, and will be done. It is you who supports all things that are supported. It is you who protects all things that are protected. It is you who is the complete,
all-pervading spirit, God's divine energy. Think clearly, brain, speak only the truth. Let your presence, awakened in us by Kundalini, speak. Let your presence, awakened in us by Kundalini, listen. Let your presence, awakened in us by Kundalini, bless. That means awakening of Christ. Это значит пробуждение Христа внутри нас. Пробуждение Шри Ганеши внутри нас. Let your presence, awakened in us by Kundalini, protect. Let your presence, awakened by Kundalini in us, your disciples, be the disciple. You are the essence of all the sacred literature and holy words, and you are the energy that understands the holy words. You are the divine combination of complete truth, complete happiness. There are lots of yellow towels. Здесь большие проблемы печени. What is it now? The flowers? Теперь цветы. You can put these first, I think, that will absorb these two towels, one on top of another. Now, what is it called? No. First of all, Что это за цветок? Чандра пушпам. Во-первых, омовение должно быть совершено. Вначале омовение должно быть совершено. Так вы желаете сегодня омыть мои стопы или руки? Просад для нас от ваших стоп? Хорошо, пусть тот, кто свободен, подойдет. Вы идите сюда. Вы тоже идите сюда. Двое вас. Вы заботились, и теперь, чтобы это сработало, нам нужны швейцарцы. Вы из Германии, вы не подходите. Идите вот сюда. Вы лейте воду. Вы будете заниматься водой. Теперь пусть они делают все остальное. Панчамрута это там. Все, что говорит Гам, вы должны делать. Сначала немного воды. Нанесите свастику, пусть они нарисуют свастику. Ashanam deva devisha prityartham pratigruhyatam Mataji Shri Nirmala Deviye namo namah Ashnarti akshitan samarpayami Om Eta Vanasya Mahimato
Yanscha Purushaha Padosya Vishvabhutani Tripadasya Mrutam Divi Padyam Gruhana Devisha Sarvakshema Samartabo Bhaktya Samarpitam Deva Lokona Namostute Mataji Shri Nimala Devye Namo Namah Padyam Samapayami. Padyam has been done. Now next. Эта работа сделана. Теперь следующее. Udait Purush Pado Sties Habhavat Puna Tato Vishvan Vakramat Sashanana Shane Api Namaste Deva Devisha Namaste Dharanidhar Namaste Jagaddara Argyamna Pratigruhyatam Matajishi Nimala Devye Namo Nama Argyam Samapyami. Дайте мне немного воды в руке. Посмотрите, здесь где-то должна быть ложка. Полейте еще немного воды. Теперь, что это? So that your mother doesn't feel thirsty. Now, what is next? Так, чтобы ваша мать не чувствовала жажду. Same thing is about Арчаманиям. Та же самая вещь опять. Karpura Vasitam Tuyam Manda Kinya Samahrutam Achamyata Jagannata Mayadatam Hi Bhaktita Mataji Shri Nimala Devye Namo Nama Achamaniyam Samapayami. So how many times Archamani? Сколько раз Арчаманиям? Last time Snaniya. Om Yat Это Purushena последний. Avisha Deva Yajna Matanvata Vasantu Asyasid Ajyam Grisma Itma Sharadhavihi Ganga Saraswati Refa Payosni Narmada Jalaihi Snapitosi Maya Deva Tata Shantim Purushvame Mataji Shri Nimla Devya Namo Nama Snanyam Samapayami. Now we make the bath of 5 nectars. Теперь мы делаем сотворение 5 нектаров. Панчамрута, 5 нектаров. Firstly, And the first Первый is the ghee. ги. You need more milk. Затем мы поливаем молоко, немного теплое молоко. Hot milk. Горячее. Svaha Krutam Vrushaba Vakshihavyam Ajam Suranam Ahara Ajam Yajne Pratistitam Ajam Pavitram Paramam Snanartam Pratigruhyatam Mataji Shri Nimala Devye Namo Nama Uta Snanam Samapayami Udodaka Snanam Samapayami. No, the Shuddhodaka. That means ghee. Second one is the milk. Milk should be the last one, it's better. Молоко будет последним, так лучше, потому что они его подогревают. Madhu? Что следующее, мадху или дахи? Дахи. Dahi Kravno Akarisham Vishnu Rashvasya Vadina Surabino Mukha Karak Prana Asyushim Tarishat Chandramandala Sankasham Sarvadeva Priyam Dahi Snartam Te Maya Datam Prityartam Prati Gruhyatam Mataji Shri Nimala Devya Namo Namah Dadish Nana Samapayami. Shuddhodaka Snanam. Shuddhodaka Snanam Samapayami.
Madhu is the honey. Теперь матху, мед. Madhu vata rutayate, madhu ksharanti sindhava, madhvirna santvosadihi, madhur naktamuto shaso, madhu matpartivam raja, madhu gyaurastu napita, madhu manno vanaspartir, madhu mannastu surya, madhvirgavo bhavantuna, sarvaushadhi samutpanam, viyosha satrusham Он фотографирует. Nanartam te prayachami gruhana parameshwar Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Теперь у вас уже есть молоко. Le lait, Сначала сахар, сначала молоко. Нет, сначала молоко. Оно очень горячее, очень горячее. Добавьте немного воды. Сначала сахар. Слишком горячо. Немного воды. Полейте еще воды, чтобы вымыть.
vibrations doing very well. Give her one. Give her one towel. Very top. Done. Such vibrations. Такие вибрации. Hands are shaking. Руки дрожат. Put it down. Опустите их. Look at her hands are Маленькие ручки shaking. дрожат от вибраций. Just put it down. Просто опустите их. Such vibrations. Такие вибрации. Are they? Really? Благословит вас Бог. Это тоже вибрации. Просто поместите их на свое лицо. Да благословит вас Бог. Вы можете видеть вибрации на лицах. Они должны быть здесь, потому что они должны поднести цветы. Теперь что по поводу других вещей? Теперь свадебные вещи. Сейчас сначала незамужние девушки. Les jeunes femmes pas mariées, s'il vous plaît. В сахаджа-йоге их трудно найти. Les jeunes filles pas mariées. Les jeunes filles pas mariées. We have 6 of them. We have 7, I think. У нас есть 7. 3, 4, 5, 6, 7. Good. Хорошо. Why, Nick, come along. Вы тоже идите сюда. О, Or вы замужем. You just have to touch, that's all. Вы просто должны застегнуть их. Садитесь. Let's put the line. The best is to put the line straight. Like that. Let's put the line. No, the front line, yeah. Best is to put the front line. Then it's better. Now.
Very red today, eh? This. From where did you get this? Где вы это Very достали? red. I mean, this kumkum is very red. Этот кумкум очень красный. It's a special. Там есть Шри Ганеша. Shri Ganesha out there. You never get such. Shall we read these names? Мать, Yes. мне читать No, имена Шри Ganesha? Ганеши? Да. But we have to do the Havana. Вы можете читать, You can do 108 or Devi's name. вы можете читать имена Деви, которые вам дал Григуар. Они хорошие. Она есть Гаури. Gauri's name, yeah. She's Gauri. See, she's a virgin. Она Virgin девственница. is the mother of Shri Ganesha. Девственница, мать Шри Ганеши. Ее имена могут быть прочитаны. Mataji dit que Gauri est la mère de Shri Ganesha. Et on va lire ses mantras maintenant. Shri Mata, Shri Maharajni, Devi Karya Samudyata, Akula, Nitya, Bhavani, Vishnu Granthi Vivedini, Bhakti Priya, Bhakti Gamya, Nirlepa, Sharmadaini, Niradara, Niranjana, Mahapataka Nashi, Nirmala, Nirahankara, Nishkalanka, Nirakara, Nirakula, Nirvikara, Nirguna, Nirupaplava, Nishkala, Nishkama, Nityamukta, Lila Vinodini, Nirashraya, She's not never. Nirantara, So put your Nishkarana, hands because you have done it. Nirupati, Put your left hand. Nirishvara, Niraga, Nirmada, Put it off. Nistula, In the hand. Gambhira, Take it up. Nischinta, Take it up. Nirmoha, Nirmama, Nishpapa, Nisamshaya, Nirbhava, Nirabadha, Nirvikalpa, Nishparigraha, Nirnasha, Nirapaya, Nishkriya, Nilachikura, Niratyaya, Mahamaya, Flowers. Vijaya, Sandrakaruna, Mahashakti, Bhagavati, You can get all these. Sukhaprada, Padmasana, It's all right. You come. You just- Lokatita, Maharati, Vishvarupa, Rakshakari, Rakshasagni, Parashakti, Yogada, Parameshvari, Punyalapya, Sukharadya, Achintyaru, Ekakini, Adi Shakti, Gurumurti, Shobana Sulabhagati, Chandika, Trigunatmika, Mahati, Pranarupini, Shubhakari, Shamatmika, Satchitananda Rupini, Viramata, Garvita, Parmanu, Kshipra Prasadini, Sadashiva, Vishvagarbha, Svabhava Madhura, Pushti, Dhiram Samarchita, Nitya Yauvana, Vishvasakshini, Vishvagrasa, Sudashruti, Sashvati, Paramodara, Dharmadara, Swasta, Pashahantri, Sri Pavanakriti, Chandraniba, Ravi Prakya, Mahapujiya, Chitshakti, Lajja, Vimala, Varada, Mahadevi, Vilasini, Vandaru Janavatsala, Sahaja Yogadai, Sakshat Sri Adi Shakti Bhagavati Mataji, Sri Nirmala Devi, Namo Namaha. You can read the names of the virgins. Вы также можете прочитать имена You девственницы. can read them in Имена French, Марии somebody, and Махалакшми. in English. In Latin, Gregor can do it. Gregor, you do it. Ici. I read in Latin and then I Я translate буду in читать English. на латыни, а потом переведу. Да. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Christe audinos, Christe exaudinos, Pater de celis Deus miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deus miserere nobis, Spiritus Sancte Deus miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deus miserere nobis, Sancta Maria, and we can all say together, ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, ora pro nobis, Sancta Virgo Virginium, ora pro nobis, Mater Christi, ora pro nobis, Mater Divinae Gratiae, ora pro nobis, Mater Purissima, ora pro nobis, Mater Castissima, ora pro nobis, Mater Inviolata, ora pro nobis, Mater Intemerata, ora pro nobis, Mater Amabilis, ora pro nobis, Mater Admirabilis, ora pro nobis, Mater Boni Concilii, ora pro nobis, Mater Creatoris, ora pro nobis, Mater Salvatoris, ora pro nobis, Virgo Prudentissima, ora pro nobis, Virgo Veneranda, ora pro nobis, Virgo Predicanda, ora pro nobis, Virgo Potens, ora pro nobis, Virgo Clemens, ora pro nobis, Virgo Fidelis, ora pro nobis, Speculum Justitiae, ora pro nobis, Sede Sapientiae, ora pro nobis, Causa Nostra Laetitia, ora pro nobis, Vas Spirituale, ora pro nobis, Vas Honorabilis, ora pro nobis, Vas Insigne Devotionis, ora pro nobis, Rosa Majestica, ora pro nobis, Turis Davidica, ora pro nobis. I read the translation in English. Я теперь прочитаю перевод на английский. Holy Mother of God, Holy Virgin of all the virgins, Mother of Christ, Mother of divine grace, Mother most pure, Mother most chaste, Mother inviolate, fearless Mother, lovable Mother, admirable Mother, Mother of good advice, Mother of the creature, Mother of the Savior, Virgin most prudent, Virgin to be worshipped, Virgin who preaches, most powerful Virgin, clement Virgin, merciful Virgin, staff of justice, seat of wisdom, cause of our joy, spiritual vessel, honorable vessel, vessel of signal devotion, majestic rose, Tower of David. Les Français, vous avez compris? Turis eburnea, ora pro nobis. Domus aurea, ora pro nobis. Federis arca, ora pro nobis. Janus Celli, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Solus infirmorum, ora pro nobis. Refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Regina angelorum, ora pro nobis. Regina patriarcharum, ora pro nobis. Regina prophetarum, ora pro nobis. Regina apostolorum, ora pro nobis. Regina martyrum, ora pro nobis. Regina confessorum, ora pro nobis. Regina virginium, ora pro nobis. Regina sanctorum omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originalis concepta, ora pro nobis. Regina sacratissimi rosarii, ora pro nobis. Regina pacis, ora pro nobis. Regina amoris, ora pro nobis. Regina beatitudinis, ora pro nobis. Imperatrix mundi, ora pro nobis. Lumen sahagie veritatis, ora pro nobis. Tower of Ivory, House of Gold, Ark of the Covenant, Gate of Heaven, Star of the Morning, Salvation of the sick, Shelter of the sinners, Comforter of the afflicted, Queen of the angels, Queens of the patriarchs, Queen of the prophets, Queen of the apostles, Queen of the martyrs, Queen of the confessors, Queen of the virgins,
Queen of all the saints, Queen spotlessly conceived, Queen of the Sacred Rosary, Queen of Peace, Queen of Love, Queen of Beatitude, Empress of the world, Light of the Sahaja Truth. Om Tumeva Sakshat, Shri Mary Jesus Sakshat, Shri Adi Shakti Sakshat, Shri Bhagavati Sakshat, Shri Mataji, Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Done it? All right. What's it? Now the married lady. Теперь замужние женщины. How many are? Сколько вас здесь? How many of you came? Замужних сколько было здесь? Unmarried ladies, how many were here? Combien c'était les jeunes filles? Combien? 7? 6. 7. 7. Can you bring those plants? Не могли бы вы принести те 7 растений, чтобы дать их тем 7 незамужним? Unmarried. 7 plants. 7 растений снаружи. 7 branches? 7 веток растений. 7 plantes de bégonia pour les jeunes filles. Non, les jeunes filles. Seven of them, yeah. You have all the time. Les jeunes filles qui ont décoré les pieds de Mataji doivent recevoir les plantes là. Les jeunes filles. Marie? Il en faut encore une autre. Une dernière plante. C'est moi. Здесь 8. Это все идет от сердца. Это чудо. Это веселье. Quelqu'un peut aller prendre? Yes, someone is gone. I think there are 2 more, are there? Я думаю, там есть еще 2. 2 more or 3? 2 или 3. 2. Bring 2 more. Принесите еще 2. 2 other 2 virgins were here in the Где те beginning. 2 девственницы, что были в начале? Barbara. Barbara. And the other girl. La fille de monsieur. Votre fille. Yes, your daughter, yes. Barbara?
There is special day Это of особый the день virgins and для девственниц и для детей. Now where is Barbara gone? Genevieve never married. Sorry, Genevieve and Mandolin, they are virgins too. They never married. She was married. Mandolin was married. Madeleine. Madeleine. Et Geneviève? Geneviève est mariée. She was married. Geneviève was married. And we can, how many more now? Сколько еще у нас есть? 3 more. Еще 3. Now we'll see it. I was just telling Magda, I am out of circumcision. Out? I am out of the But still you are a virgin. Virgin is a virgin and she must be respected whatever may be age, right? She wants one. Now there are 3 boys left. И там еще есть 3 Let мальчика. them give. Пусть они сядут здесь. See, they should not be virgin. Мы не должны огорчать их. That solves the problem. You should not make them unhappy. Come along now, you have exactly 3 for the Смотрите, 3 у нас boys. ровно 3 для 3 мальчиков. Come along the Идите boys, сюда. where are they? Yes, that is their day today. See? All right. May God. Да благословит вас Бог. All right? Now where are the others? Other 2 boys. Vincent? And Matthew? oh, this one Matthew is left. Matthew never came for the Матью не puja? приходил на пуджу, он здесь. Yeah, but he didn't come. Но он не At the пришел time во of время washing. омовения. Что он делал? He should have come. What was he doing? Where were you, Matthew? Матью, где ты был во время омовения? Well, why didn't you come? You are a boy. Почему не пришел? What is a boy? Ты All right. мальчик. Now this we can go to Bison. Bison you call it. He's all right. Этот мы Because дадим the child Вайсо. who can't look Вы after должны the child. ухаживать за растениями. Vincent? You have to look after it immediately. I think. Вы должны ухаживать за растениями. Посмотрите, Just call Bison, that's all. He's like a little angel. This one is the finest touch. The finest fun. And how seriously lifts his kundalini. смотрите, как See the way серьезно он поднимает lifts it and кундалини. how he ties Вы it. должны Wonderful. видеть, он поднимает и как он завязывает. Very Так, good. теперь насчет другого. What about him now? He's going to be terrible then. One rose, Some flowers, Есть цветы. 1 rose, sans épines. some flowers. It's all right. It's all right. That's the beauty of the young people. He needs the right thing. Camphor. Nothing serious. Ничего серьезного. Nothing serious. Let him have something Дайте to ему eat. что-нибудь Now I've had поесть. eaten something now. Я ела. You can give Дайте ему. because for the children special. Give it to children, the prasad. Дайте детям I've просад. taken the prasad. Now what else? Я уже взяла. Now for the married ladies. Теперь для замужних женщин. Married ladies, Les trucs de Pedro. Non, les to choses. the children, to the children. Для Just to the детей. children. Только для детей. Les femmes mariées.
Where are the other married Две ladies? другие замужние женщины. Genevieve, come along. All of you who are married. Все, кто замужем. Only for children. Only for children. Okay, I'll... Now let's have two sets of people. Пусть будет две группы людей. All of you can be seated. Все How many сядьте. there are? Сколько вас здесь? Yeah. All right. You can manage. Is it? Who else is there? Good. All the married ladies come Все forward. замужние женщины, идите вперед. Вот сюда. Is the what? The Pass it on to all the ladies. Передайте это для всех женщин, по одной. There's another one, green also. This is to be given to not for you, it's for me. Alright, there's another set. This one more. She will have it. Now you put it in my hand. Теперь положите это мне в руку. Now the red. Сейчас красное. Now the green. А теперь зеленое. Green, green. Now the red. Теперь красный. Now the green. Теперь зеленый. Thank you. Спасибо. Now the red. Красный. The green. Зеленый. Now the red. Красный. Green. Зеленый. Now the red. Красный. Now finish. Теперь закончили. Red. Red. Green. Red. Down. How they tingle, you see? They create fun. Namastubhyam namaste vishwarupine nana parimaldravyani ruhana parameshwara mataji shri nemradhyai namo namah Put it on my feet. nana parimaldravyani samarpayami. Put it on yourself. That's all. Now my hand is to be done. Draw the line first of all like that. And the rest you have to Сначала нарисуйте линию, остальное draw the заполните. line like this. And then Нарисуйте линию вот так на этой руке и до сюда на этой руке. and here only этим up to пальцем. this you draw the line. This is the idea. All right? With this finger, Agya finger. Вот этим пальцем это агия. All the rest, we can fill it up now.
Все остальное вы можете сейчас запомнить.